Justice meet. Thank you all for braving the rain and being here. My name is Rohan Sen, and on behalf of the British Council, I'd like to welcome you all once again. Thanks for making it this lovely Monday morning. A few housekeeping announcements before we begin. We have a very exciting panel to kick off day two. Please do keep your cell phones on silent. Just in terms of exit, the same way you entered the hall is the only exit out in the event of any emergency. And of course, the restrooms are, well, both to your right and left as you exit this door. I won't take too much time. And I'd like to welcome Adityan, the founder and CEO of Cooked, who's going to be moderating this session with the Village Cooking Channel. And just for your information, this session is for 30 minutes and will be in Tamil. Adityan, come on up. Over to you. Big round of applause, everyone. Good morning, everyone. It gives me a great pleasure to be here, and thank you, Rohan, for cutting the intro short, because being the biggest fan, it gives me great pleasure to introduce them on stage myself. Yeah. நாங்களாம் வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்லாம் எங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கிடச்சிருக்கலாம், பட் தி ஒரிஜினல் குக்கிங் ஹீரோஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் த ஒன்ஸ். And they are the biggest Tamil YouTube brand as well, with 24 million subscribers. Being the biggest fan, it gives me great pleasure to invite you on stage. Please. Peri Thambi Tata, Subramani Anna, Ayyanar Anna, Murugesh Anna, Muthumanik Anna, Tamil Selvan Anna, please. ஆப்வியஸாக இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக அந்த சைடு போகுது. ஸோ கொஞ்சம் பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என் டீம்லேருந்து ஐட் லைக் டு கால் சஞ்சனா, ஹூ இஸ் த சீஃப் culinary ஆஃபீஸர் ஆஃப் குக்ட். யூ மைட் ஹவ் அகெயின் சீன் ஹர் ஆன் our வீடியோஸ். மூஞ்சிலாம் ஒரு பயம் தெரியுது. பரிச்சைக்கு வந்த மாதிரி இருக்குங்களா? அப்படிலாம் இல்லை, நான் வந்தோடனே இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டு எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலண்ணா. 4 வார்த்தை மட்டும்தான், அப்போ தான் நம்புவாங்க இங்கிலீஷ் தெரியும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்மளை வந்து அழைப்பு கொடுத்ததுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கும், வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் எப்படி ஆரம்பிச்சது? நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சுருந்தேன், அண்ணே வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சுருந்தாங்க, தாத்தா ஆல்ரெடி சமயக்காரரு, சின்ன வந்து வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு இங்கே ஊரில் வந்து டெப்போ வாங்கி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க, புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. எல்லோரும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்து எல்லோரும் ஒவ்வொரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதை நான் ட்ராவல்ஸ் வச்சுருக்கும் என்ன எல்லா பிஸ்னஸுமே ஃபெயில்டு. ட்ராவல்ஸ் வச்சுருந்து அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. டெம்போ ஓட்டி அதிகமாக சவாரி வர்றதில்ல, லாபம் இல்லை, அது க்ளோஸ். அண்ணன் வெப்சைட் வச்சுருந்தாங்க, அதே ஒரு மும்பை கம்பெனி வந்து வாங்கிட்டாங்க. ஸோ அதுவும் ஃபெயில்டு. எல்லாருக்குமே நம்ம கிராமத்தில் வந்து வருமானத்தை என்ன பண்ணணும்னா வெளிநாட்டில் போய் சம்பாரிச்சாதான், கல்ஃப் கண்ட்ரி இப்போ சிங்கப்பூர், மலேசியா இந்த மாதிரி சம்பாரிச்சா தான் நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியும். அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதா இருந்தோம். அந்த இடத்துல எங்கள் அண்ணன் யோசிச்சா தான் இன்டர்நெட்டில் ஏதாச்சும் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு பார்க்கல. அப்போக்கில் சமையல் வந்து பீக்கில் போயிருந்துச்சு. சமையல் கண்டு நல்லா இருக்குது, நம்ம சமைக்கலாம், சமைச்சு போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது நம்ம தாத்தா ஆல்ரெடி சமையக்காரர் தானே, அவர் கல்யாண காலத்துக்குலாம் சமைச்சுக்கிட்டார். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு 6 பேரை வச்சு சமையல் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இன்ன வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப வெற்றிகரமாக போய்கிட்டு இருக்கு. சூப்பர்ண்ணே, சூப்பர்ண்ணே. நீங்கள் அதே மாதிரி குக்டு எப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ எங்களுது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சுங்க. 2020 பிகினிங்கில் கொரோனாக்கு முன்னாடி நான் சமைப்பேன். தாத்தா மாதிரி பெரிய சமையல்காரல, பட் ஓரளவுக்கு வீட்டில் சமைப்பேன்னு வச்சுங்களேன். வேற ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறேன்னா அது இன்னொரு கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் வந்து அடுத்த பிஸ்னஸ் ஐடியா என்னன்னு தோணிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது வீட்டில் சமைக்கிறவங்க எல்லாருமே கிச்சனுக்கு போய் சமைக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா செம்மையாக சமைச்சிட்டு வெளில வரணும். அதுக்கு நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? இதை சுற்றி ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா? ஏன்னா நமக்கு இது தேவை. ஆஸ் அ கன்சியூமராகவே ஒரு கை ஹூ கேன், ஒரு பையன் குக் பண்ணுறதா இருக்கும்போதே தேவைப்பட்டுச்சு. அப்படி ஆரம்பித்தது தான் குக்டு. இன்றைக்கி வந்து பல பரிமாணங்கள் எடுத்து எது பண்ணாலும் நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து வீட்டில் அவங்க சமைக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்னு நினச்சோம். இருக்கிறதுலே ஈஸியஸ்ட்டாக என்ன தோணுச்சுன்னா சமையல் வீடியோ செஞ்சு போடுவோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்கள் பல்காக சமைக்கிறீங்க, நாங்கள் அப்படி இல்லை, 2 பேர் 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு கரெக்டான அளவு சொல்லுவோம். அதாவது உப்பு கூட தேவைக்கேற்பலாம் சொல்ல மாட்டோம்.
உப்பு எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ அப்படி ஒரு வீடியோ பிராண்டாக ஆரம்பித்தது தான் குக்டு. சூப்பர்ண்ணே, வாழ்த்துக்கள்ண்ணே. தேங்க்யூ. சரி, எல்லாத்துக்குமே இந்த முக்கியமான கேள்வி இருக்கும். 225 வீடியோ பண்ணியிருக்கீங்க, கரெக்டாக தான் கணக்கு வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. திடீர்னு மீன் முட்டையும் போட்டு ஆம்லெட் போடுறீங்க. என்ன ரெசிபி பண்ணுறதுன்னு எப்படி யோசிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு? ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி மாதிரி முதல் நாள் பேசிடுவோம், என்ன தான் சமைப்போம் அப்படின்னு. இன்னது சமைக்கலாம் அப்படின்னு ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க. சொல்லும் பொழுது இது செஞ்சு நம்மளே சமைப்போம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து முதல் நாள் போய் சாமான்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சுருவோம். வச்சு மறுநாள் ஷூட்டிங். ஆரம்பத்தில் வந்து எப்படின்னா கிடைக்கிறது நமக்கு பிடிச்சதை வந்து சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ வயலில் நண்டு கிடைக்கும், கம்மாயில் நத்தை கிடைக்கும், ஓடுற தண்ணி வாய்க்காலில் ஓடிச்சு, ஏரியில் ஓடிச்சுன்னா அரைச்சி போடும்போது அதோட டேஸ்ட்டு தனி, நமக்கு சொல்ல தேவையில்லை, அதோட டேஸ்ட்டே வேறு. அதனால எல்லாமே நம்ம அரைச்சி போட்டுக்கிறது. என்னதான் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாலும் நாங்கள் அப்படி இல்லை. மிளகாத்தூள் போட்டுருவோம். இல்லை, அதான் நாங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை 8 நாளைக்கு ஒரு தடவை வீடியோ போடுறோம். எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் டெய்லி வீடியோ போடுறீங்க, நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் சோர்ஸ்? நாங்கள் டெய்லி யூடியூப்பில் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ போடுறோம். அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆப்பில் வந்து 3 வருஷத்தில் 2100 ரெசிபி வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே வீடியோ ஃபார்மேட்டில் அதிகமானது. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8 வீடியோ ஷூட்டிங் நடக்கும் ஆஃபீஸில். அது எப்படி நடக்குதுன்னு ஆக்சுவலாக ஷீ கேன் டெல் இட் பெட்டர், பிகாஸ் அவங்க டீமில் இன்னும் 5 ஷெஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ டே டு டே பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ போயிட்டே இருக்கும் வெளியில். ஆமாம், வந்து டெய்லி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ரெசிபி கிரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இடத்துலேருந்து நம்ம ரெசிபிஸ் எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பாக சேர்ந்து நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியல. எல்லாருமே 6 ஷெஃப்ஸாக இருக்காங்க, 6 ஷெஃப்ஸ்க்குமே வேறு ஐடியாஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க, அவங்க நிறைய ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை பார்ப்போம். அதை தவிர பண்டிகை இருக்கா, பண்டிகையோட ரெசிபிஸ் போடுவோம். அதை தவிர ஒரு சமைக்கவும் சூப்பராக பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி என் டீமில் ஒரு ஷெஃபுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்க அந்த ரெசிபிஸை அவங்க ஸ்டைலில் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நான் ஆக்சுவலாக அவங்களாம் ஆஃபீஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் எங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, சந்தோஷம், எக்ஸைட்டடாக இருக்கும், நாங்களும் ஆர்வமாக இருக்கோம். இப்போது என்னைக்காவது வந்து உட்காந்து வந்து நம்ம வீடியோ ஏன் இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வீடியோ வந்து இத்தனை பேர் பார்க்குற காரணமாக நாங்கள் நினைக்கிறது என்னென்னா, நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயல்வெளி பசுமையான இடத்துல இருக்கும். இப்போ நம்ம கிராமத்து வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். நிறையா பேர் இந்த கிராமத்தில் இருந்து நம்ம சைட்லாம் வெளிநாடுகளில் போயிட்டு தான் அவங்க எல்லாம் மிஸ் பண்ணுற லைஃப் வந்து நாங்கள் வந்து வீடியோவில் காட்டுறதுனால அதை அவங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அது போக நம்ம அவ்வளோதான் சமைச்சு அதை கொண்டு முதியோர் இல்லத்துக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். அது வந்து நிறையா பேர் வந்து அந்த இந்த 3 ரீசனால தான் வீடியோ பார்க்குறாங்க நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வேறு என்னமோ எங்கள்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு, அது என்னன்னு எங்களுக்கே தெரியல. இல்லை நீங்களாக இருக்கீங்க. நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன், சுப்ரமணியன்கிட்ட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல, நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஃபோனில் நார்மலாக காமிச்சிக்கிறீங்களோ அதே தான் வீடியோவில் இருக்குது. அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு பிடிக்கும். நான் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன். ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி சிட்டியில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், விச் வந்து அந்த இடத்துக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும், அங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அந்த வாழ்க்கை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு. ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேங்க, 2022, 2023 இந்த வருஷத்துலாம் யாருக்கும் வந்து ஃபாரினில் போய் ஃபேன்சியான வாழ்க்கை தனி வீட்டுக்குள்ளே வாழ்கிறது ஆஸ்பிரேஷனில். இப்போ நானும் வந்து ஊரில் வந்தது தான், எங்களுக்கும் ஊரில் தோட்டம் விவசாயம்லாம் இன்னும் பண்ணுறது தான். என்னோட ஆஸ்பிரேஷன் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை வாழ்கிறது தான். ஸோ நான் அதுக்காக உங்கள் வீடியோ பார்ப்பானா இருக்கலாம்ல? ஆமாம், கரெக்ட், அதே தான். ஓகே, இப்போ நாங்கள் ரொம்ப லக்கி. ஆமாங்க, கண்டிப்பாக கொடுத்து வச்சவங்க தான். அட்லீஸ்ட் எனக்காவது அப்பப்போ போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. நிறைய பேத்துக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு இன்னும் கிடைக்காம இருக்குது. ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு பார்த்தா அது எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீடியோ வந்து சிம்பிளுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். எங்கள் வீடியோ வந்து சமைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்துட்டு எப்படி சமைக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சமைப்பாங்க. அதுக்காக மட்டும்தான் எங்கள் வீடியோ பார்ப்பாங்க. அது மட்டும் தான் நாங்கள் நினைக்கவும் செய்கிறோம். அதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ரெசிபி பற்றி கதை சொல்கிறது எல்லாமே இது அப்படி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சின்ன கோதுமை உப்புமா இருக்கும், கோதுமை உப்புமாக்கே நாங்கள் கதை சொல்லுவோம். கதை சொன்னால் ஓ இன்னைக்கு கோதுமை பில்டப் பயங்கரமாக இருக்கும், ஆனால் அது ரீசனபிளாக இருக்கும். ஏன்னா அது கோதுமை உப்புமா எல்லாம் சாப்பிட்டு பழகினது தான். அது யாராச்சும் ஞாபகப்படுத்தினோம்னா உடனே சாப்பிடணும்னு தோணும்ல. பிரியாணி மட்டும் ஞாபகப்படுத்தினா சாப்பிடணும்னு தோணல. கோதுமை உப்புமா தானே டெம்ப்டிங் பண்ணுறது. அதை தான் நாங்கள் மோஸ்ட்லி பண்ணுவோம் இன்ஸ்டாகிராமில், யூடியூப்லாம். அப்புறம் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போய் ஆப்பில் எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க. சரி, கண்டிப்பாக வந்து 5 வருஷத்தில் வந்து லட்சக்கணக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஈஸியாக. பட் படிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் கமெண்ட்ஸை. கரெக்டாக கமெண்ட்ஸ்லாம் படிப்போம். உங்கள் மனசில் நிற்கிற 1-2 கமெண்ட் சொல்லுங்களேன். அண்ணா அது நிறையா கமெண்ட்ஸ் இருக்குதுண்ணா. அதாவது நம்ம வீடியோ போட ஆரம்பித்த ஒரு 2000 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்திருப்பாங்க, சரியாக தெரில. அந்த டைமில் ஒரு அண்ணன் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, இந்த சேனலை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இவங்க வந்து வருங்காலத்தில் ரொம்ப பெரிய சேனலாக வளர்ந்துருப்பாங்க,
இவங்களோட வீடியோ குவாலிட்டி, வீடியோ எடுக்கிற விதம், அவங்க பரிமாறுற விதம் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு இதாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இவங்களோட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் பெரிய சேனலாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம். இப்போதைக்கு இருக்கோம், ஆனால் அந்த அண்ணன் பேர் தெரில. கமெண்ட்ஸ் போட்டவங்க பேர் இப்போ கமெண்ட்ஸ் மட்டும் இன்னும் எங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா அவங்க சொன்னபடியே நடந்துருச்சு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து வளர்ந்து வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுபடி நடந்துருச்சு. ஸோ நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த கமெண்ட்டை மறக்கவே முடியாதுல்ல என்றைக்குமே. எவ்வளோ வளர்ச்சி பண்ணாலும் அவங்க சொன்ன வார்த்தை நடந்துருச்சு இல்லை. ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸை மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க சொன்னது 2000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது சொன்னாங்க. அது சொல்லும்போது எங்களுக்கு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறாங்க, நம்மக்கிட்ட அவ்வளவு என்ன பிடிச்சிருக்கும் போது சரி ஓகே இன்னும் கேமரா குவாலிட்டிலாம் வந்து எங்களை நம்புறதை விட நீங்கள் அதிகமாக நம்புறீங்களே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருந்துச்சுல்ல. ஆமாம் ஆமாம், அந்த நம்பிக்கை தானே நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குது. எல்லாமே அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து ஒரு உற்சாகம் கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து 2 கேட்டகரியாக சொல்லலாம். ஃபன்னி கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும். ரொம்ப ஃபன் பண்ணுற மாதிரி. இந்த பன் பரோட்டா வீடியோலாம் போடுவோம். பரோட்டானா அது தெரியும், அத்தனை எண்ணெய் ஊற்றினா தானேங்க பரோட்டா அப்படி வரும், அது நம்ம தப்பு இல்லை. என்னம்பாங்க, நீ ஊற்றின எண்ணெய் அளவுக்கு என் பொண்டாட்டி மேலே நான் பாசத்தை காமிச்சிருந்தா என் வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்கு மேடம் அப்படிம்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃபன்னியாக நிறைய வரும். சீரியஸானா நம்ம வந்து இந்த வசனம்லாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம்லங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணி எழுதுவாங்க. இந்த கூல் வீடியோவில் இருந்து என்ன சொன்னோம், கோயிலில் இது ஏன் கூழ் ஊற்றுறாங்கன்னா பக்தியில் புத்தியும் சேர்த்தவங்க தான் நம்ம ஊருக்காரங்க அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அதை எடுத்து கமெண்ட்டாக போடுவாங்க. அதுக்கு ஒரு 1000-2000 லைக் வரும். அந்த மாதிரி சீரியஸ் கமெண்ட்டும் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சீரியஸ் கமெண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சுல்லுங்க. எங்களுக்கு வந்து கோவிட் டைமில் வந்து நாங்களும் அப்போ வந்து ஒரு 1 லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் கீழே இருந்தோம் இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம். இப்போ ஒரு 17 லட்சம் இருக்குது. அப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, இது மாதிரி கோவிடில் அம்மா இருந்துட்டாங்க, ஆனால் உங்களோட ஆப்பு உங்களோட வீடியோ பார்த்து தான் நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் சமைச்சு கொடுத்தேன், அதனால தான் நானும் எங்கள் அப்பாவும் வீட்டில் டெய்லி சாப்பாடு பண்ணி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாங்க. அன்றைக்கி வந்து என்னென்னா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பண்ணதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அதுதான் எனக்கு இன்னும் மனசில் வந்து லைக் உங்களுக்கு சில நாளாக பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது சில டவுன் டேஸ்லாம் இருக்கும்லங்க, அந்த நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் என்ன இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான். ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்கலாம். வந்திருக்கும் போது இதே மாதிரி உள்ள கிரியேட்டர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீங்களே சொல்லிடுங்க. நீங்கள் பப்ளிக்காக வந்து உங்கள் ஃபேஸை போடுறீங்க, ஒரு இதை காமிக்கிறீங்கன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரதான் செய்யும். எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்லேயே இருக்கிறதுலே கம்மியாக 0 நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரது உங்களுக்கு தான் இருக்கும். உண்மைதான், நம்புறீங்கள? ஸோ எங்கள் இதில் வரும். எதுக்குன்னா சில டைம் இப்போ ரீசெண்ட் வீடியோஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறது, ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு சைட் டிஷ் மாதிரி செய்யறதெல்லாம் சிலது காமிச்சோம். அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்துச்சு, நீங்கள் கெடுக்குறீங்க அப்படின்லாம். நாங்கள் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம், நம்ம வீடியோ 12 வயசு 13 வயசுக்காரங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது மேபி காமிக்காமல் இருந்தால் நல்லது தானே, நம்மகிட்ட இருந்து எத்தனையோ நல்ல விஷயம் கற்றுக்குறாங்க, நம்மகிட்ட இருந்து இது கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே அது முடிவெடுத்தோம். ஸோ ஒன்று அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ரெஸ்பாண்டும் பண்ணிவிட்டு தப்பு தாங்க இனிமேல் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மற்றபடி திட்டுறது நிறைய திட்டிகிட்டு தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் ஏன் இதில் ஏன் இதை போட்டிங்க, இதில் ஏன் இது நீங்கள் ஒரிஜினலே இல்லை அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா உப்புமாவே நம்ம ஊரில் 10 விதமாக செய்வோம். ஆமாம், 10 பேர் உப்புமா கரெக்டாக 10 வீடு இருந்ததுன்னா 10 வீட்லேயும் 10 விதமாக செய்வாங்க. நம்ம வீட்டு உப்புமா தான் காமிப்போம், அதுக்கு திட்டுவாங்க. அதெல்லாம் திட்டினாங்கன்னா பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டு போயிட வேண்டியதான். சரி 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 ஓகே. அடுத்ததுங்க, இது உங்களோட கண்டென்ட் கிரியேட்டராக ஒரு 5 வருஷம் உங்களோட பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? அதே உங்கள் லேர்னிங் என்ன? இன்றைக்கி இந்த பேனல் இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்து பார்க்குறவங்க யாராச்சும் வந்து யாராவது கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன இருக்கும்? அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம லைஃபுக்கு செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா டாக்டர் ஆகலாம், இன்ஜினியர் ஆகலாம், ஒரு லாயர் ஆகலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஏதாவது ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு போயிடலாம். ஆனால் அது போக முடியாதவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது அந்த காலத்தில் இல்லை. ஆனால் இந்த காலத்தில் அது கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து சோசியல் மீடியா. ஸோ படித்தவங்களும் சரி படிக்காதவங்களும் சரி டேலண்ட் மட்டும் ஒரு வாழ்க்கையில் முன்னேறணும், நேர்மையாக உழைக்கணுங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக முன்னேறி வரலாம். இது வந்து நமக்கு ஒரு டாக்டரை விட ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடியது வந்து இந்த சோசியல் மீடியா. நீங்கள் ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கிறீங்க, குறைவாக சொல்லலை டாக்டருக்கு படிப்பை, நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு டாக்டருக்கு படித்து அதன் மூலமாக நீங்கள் சமுதாயத்தில் பெரிய ஆள் ஆகிறத விட ஒரு யூடியூப் கிரியேட்டர் ஆகிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அதை விட இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆளாக கூட நீங்கள் மாறுவீங்க. ஸோ சோசியல் மீடியாவில் இப்படி ஒரு ஆஃபர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே படித்த இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க, இந்த படிப்பு படிக்க முடியலையே, இது இருந்திருந்தால் நான் வாழ்க்கையில் நான் எப்படியோ போயிருப்பேனே அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் அதை விட்டுட்டு சோசியல் மீடியாவுக்கு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போவே இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்கும்போது இன்னும் போக போக நிறையா வாய்ப்புகள் வரும். அவங்க ஃபியூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். அதனால எல்லாரும் வரலாம் சோசியல். கண்டிப்பாக அவங்களோட திறமையை வந்து நேர்மையாக வெளிப்படுத்தணும். கரெக்டுங்க. அவங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக திறமை
Villages are all about a community. People like to live in communities. That's where the happiness is, right? It is also an ecosystem. It's relationships that meet one another's needs. Villages are also a brand. My village is known for weavers. For thousands of years, we have been weaving this cloth, right? Identity, legacy, lineage, ancestral pride. திடீர்னு ஆங்கிலம் பேசல, வேற மாதிரி ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரல, உங்களாவே காமிச்சிக்கிட்டீங்கல்ல, அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். இதுதான் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, இதுதான் தெரியும், இதுதான் தெரியும், வேற மாற்றி போட தெரியாது. அதுதான் அந்த நேர்மையை வெளிக்காட்டுறதுங்க உங்களோட லேர்னிங் இருக்கு. நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்க, பட் அது உங்களோட 5 வருஷ ஜேர்னியோட சம்மரி. அது நேர்மையான வெளிக்காடு ஆஃப் நான் யார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு வந்து ஒரு அடித்தளம்னு நான் நம்புகிறேன். யூ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்? எனக்கு ஐ ஹாவ் 3 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு அட்வைஸ்னா ஃபார் நியூ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னு பார்த்தோன்னா அந்த அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் தான். ஒன்று வந்து ஏன் உங்கள் சேனலை பார்க்கணும், அந்த கொஸ்டின் வந்து கிளியராக எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஸோ அந்த ஆன்சர் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலே ஒரு கிரேட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆன் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் நீங்கள் பண்ணலான்னு. செகண்ட் வந்து உங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல்னு வேணும். ஆப்வியஸ்லி வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலில் பார்த்துருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் ஆல்ரெடி தெரியும். அவங்களோட கேட்சி இன்ட்ரோ, அவங்களோட ரெசிபீஸ், அவங்க பல்க் குக்கிங் அண்ட் அவங்களோட அட்டையர் செட்டப் எல்லாமே. எங்களது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டைல் இல்லை, பட் ஈச் இண்டிவிஜுவல் கிரியேட்டர் எங்கள் பேஜில் வந்து வி ஹாவ் ஆர் ஓன் ஸ்டைல்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் யூடியூப்பில் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஜென்ரலாகவே க்ரோ பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இல்லை செகண்ட் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது சக்ஸஸாக ஃபெயிலியரானு. நிறைய வீடியோஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கண்டென்ட் வந்து போகுமா, என்னோட சேனல் க்ரோ ஆகுமான்னு. ஸோ தட் இஸ் ஆமாம். ஆனால் அதில் ஒரு பாயிண்ட் அக்கா சொன்னாங்கல்ல, ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ஏன் உங்கள் வீடியோ பார்க்கணும். நாங்கள் கூட அந்த 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 ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுவோம். என்னென்னா இப்போ வந்து ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க, இப்போ இருக்காங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகனா நிறையா வழிகள் இருக்குது. நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, டிவி சீரியல் இருக்குது, அது போக இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் ஏகப்பட்ட கிரியேட்டர் இருக்காங்க, அவங்க ரீல்ஸ் இருக்குது. எஃப்எம் கேட்கலாம், வேறு ஏதாவது பொழுதுபோக்கு அவுட்டோரில் போய் விளையாடலாம், இந்த மாதிரி பொழுதுபோக்கு நிறையா இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏன் நமக்கு 10 நிமிஷம் செலவு பண்ணணும், அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு ஏன் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அந்த 10 நிமிஷம் அவங்களுக்கு வேல்யூபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட நிறையா வழிகள் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ அக்கா சொன்ன பாயிண்ட்டு நாங்கள் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இது வந்து மெயின் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். நான் இல்லை கரெக்டாக ஃபியூச்சரில் வர சூப்பரான அட்வைஸ்ங்க. அந்த 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம நேர்மையாக வெளிக்காட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்து ரசிப்பாங்க. நம்ம ஏதாச்சும் நம்மளும் டைம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா அவங்களும் டைம் வேஸ்ட்டுன்னு முடிவு பண்ணிக்குவாங்க, அந்த வீடியோஸ் ஓடாது. செம்மையான பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் ஒன்றுனா போகிறேன். நாங்கள் வந்து அளவாக சமைக்கிறோம், 1/2 கிலோ கறி அதிகபட்சம் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வந்து 10 கோழி கம்மியாக இல்லை, 5 ஆடு கம்மியாக இல்லை, கரெக்டாக? எங்களுக்கு சொதப்பினா என்ன பண்ணுவோம், சரி 1/2 கிலோ தானே ஏதோ சமாளித்து அட்லீஸ்ட் நாங்களாக சாப்பிட்டுக்குவோம். எங்களுக்கு சொதப்புனா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது சொதப்பி இருக்கா சமைக்கும் போது? சொதப்பி இருக்கு. எந்த வீடியோன்னு கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்கிறேன். அதாவது அரேபியன் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு சமைக்கிறது. அது எப்படின்னா கீழே தரையில் வந்து ஆட்டை வைக்க 2 ஆடை வச்சு அது மேலே ஒரு பெரிய தகரம் ஒன்று வந்து செட் பண்ணி அதை போட்டு மூடி அது மேலே விறகு போட்டு எரித்து, அதாவது விறகை கீழே வைக்காமல் விறகை மேலே போட்டு எரித்து வந்து சமைக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ. இப்போ இந்த வீடியோ நாங்கள் பிளான் பண்ணபடி என்ன பண்ணிவிட்டோம், 2 ஆட்டை கீழே வச்சுட்டோம். கீழே வச்சாச்சு. நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஒரு பெரிய வாளி மாதிரி ஒன்று செட் பண்ணி கவுத்தாச்சு. அது மேலே விறகு அள்ளி போட்டாச்சு. ஒரு மாட்டு வண்டி விறகு கொண்டாந்தோம். ஏன்னா நம்ம ஒரு 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 ஆட்டுக்கறியை சமைக்கணும்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம், ஒரு மணி நேரம், கண்டிப்பாக வந்து 1 மணி நேரமாக அது ஆகும். அதை தான் நல்லா சமைக்கலாம். ஸோ ஆட்டுக்கறியை வந்து விறகு கீழே வச்சு நெருப்பு மேலே வரும்போதே 1 மணி நேரம் ஆகுதுன்னா தணல் பூரா மேலே போய்ட்டுருக்கு, நெருப்பு பூரா ஹீட்டு பூரா மேலே போகுது. அப்போ வந்து எப்படி உள்ளே இருக்கிறது வேகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாட்டு வண்டி விறகு கொண்டாந்து இறக்கி சுற்றி வர போட்டு வச்சு 1 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 2 மணி நேரம் எரித்தோம். 1 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 2 மணி நேரம் எரித்தோம். எரித்து முடிச்சுட்டு நெருப்பெல்லாம் அமர்ந்துருச்சு. கேமரா நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணி கொண்டு வச்சுட்டு ஓகேப்பா எடுங்கப்பா ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பாத்திரத்தை எடுக்கிறாங்க, பாத்திரத்தை எடுத்துட்டாங்க. கேமரா வழியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், ஒன்றுமே தெரியல. கேமரா தள்ளிட்டு பார்க்குறேன், அப்பவும் ஒன்றும் தெரியலை. இவங்கள பார்க்குறேன், இவங்க பூரா கேமராவுக்கு சிரிக்கிற சவுண்டு கேட்கக்கூடாதுன்னு வாயை பற்றி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. நல்லா கவனித்து பார்த்தா அந்த ஆடு ஷேப்பில் தடந்தான் இருக்குது, சாம்பல் தான் கிடந்துச்சு, சாம்பல் தான் இருந்துச்சு. ஆட்டை காணா. ஆட்டுக்கு சமாதி பண்ணியிருக்கிறீங்க. 2 ஆட்டையும் காணா.
அவர் தாத்தாவோட சைடு கேட்டார், ஒருவேளை குழி நோண்டி ஓடி போயிருக்குமோ. அதான் அப்போ கேட்குற ஒரு முட்டாள்தனமான கேள்வி, எப்படி ஓடி போயிருக்குமா எப்படின்னு பார்க்குறோம். எப்படி ஓடும், அதான் செத்து போச்சே, அதான் கழுத்தை வெட்டிட்டவே கண்டிப்பாக உள்ளதாக இருக்குன்னு பார்த்தா சாம்பல் அப்படியே பொசிங்கி போய் சாம்பல் தான் கிடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கூட மிஞ்சிலையா, நல்லா எலும்பு கூட எரிச்சிட்டோம், நல்லா பயங்கரமாக எரிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு லேர்னிங்ஸ், அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஏன்னா அதெல்லாம் புதுசாக பண்ணது தான். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் ஒன்று சமையலும் புதுசாக பண்ணுற சமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதே மெத்தடில் வந்து ஒரு 3 ட்ரம்மு வச்சு ஆட்டை சமைச்சோம். அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீடன்லேருந்து ஆடம்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருப்பார். அப்போ அவர் வரும்போது ஒரு கோழியை வச்சு அது மேலே வந்து வாட்டர் மெலனை வச்சு அது மேலே வந்து ஒரு பக்கெட்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணல் போட்டு இதே மெத்தடில் சமைச்சோம். அதுவும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு கிரில் சமைச்சிருந்தோம். கிரில் வான்கோழி கிரில்னு சொல்லி சமைச்சிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மழை வரும், மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ வந்து அடுத்த நாள் எடுத்தது. ஏன்னா மழை வந்து பெரிய மழை வந்து கெடுத்துருச்சு. ஸோ அதோட வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் வந்து எங்கேருந்து விட்டோமோ அதை மறுபடியும் சமைச்சு அப்படி கொண்டு போனோம். இதே மாதிரி மழையும் வந்து கெடுக்கும், நிறைய சமயம் மழை வந்து கெடுத்துருக்கு. அது மாதிரி வெயிலும் வந்து கெடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம யூடியூப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் ஜூஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அது கிட்டத்தட்ட 11 நாள் எடுத்தோம். அந்த வீடியோவை 11 நாள் எடுத்தோம். முதல் நாள் போயிட்டு அந்த வாட்டர் மெலனை பறிக்கிறது, 2வது நாள் வந்து ஏரியல் ஷாட்டு, 3வது நாள் வந்து கம்மாயில் போட்டு கழுவுறது, அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மெலன் கிராஃப்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வெடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 11 நாள் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணோம். ஷூட் பண்ணி இன்றைக்கி அந்த வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல்லே டாப்பில் இருக்குது. 255 மில்லியன் வியூஸ் கிட்ட போயிருக்கு, பெரிய டாப்பில் இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம், செஞ்சுருக்கோம். எனக்கு இதுலேருந்து பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என்ன தெரியுங்களா, மேட் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் குளோபல் மங்கல்ல அந்த மாதிரி மண்டி பிரியாணி ஆகட்டும், கிறிஸ்மஸ்க்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் டர்க்கி ரோஸ்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே இங்கே புதுக்கோட்டையிலேருந்து போகுது பார்த்தீங்களா, அதுதானே கெத்து இந்த ஊருக்கு. தேங்க்யூ. அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னென்னா, சரி இது வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தோணும், மற்ற எல்லா பிராண்டு எல்லா கிரியேட்டர் ஆகிறவங்க ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்கேல் ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டாவே ஒரு 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் 2 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாவே வந்து பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் பிராண்டை உள்ளே நுழைச்சிக்குங்க அப்படின்னு வந்து காசு கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும். வந்துச்சு. அது நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு பாலிசி அது பண்ணாமல் இருக்கீங்க. ஏன் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று. 2வது, அந்த மாதிரி வந்ததுலேயே பிக்கஸ்ட் ஆஃபர் என்ன, நீங்கள் டிக்ளைன் பண்ண ஆஃபர், நான் வேணான்னு முடிவெடுத்த ஆஃபர், அது என்ன வேல்யூ, இது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையாக இருக்குது. சரி, அதாவது நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது கண்டென்ட்டை தாண்டி நீங்கள் இந்த விஷயம் பண்ணணும், நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுட்டு இன்னொரு வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் தான் வந்து யாருக்கிட்டையும் பிராண்ட் ப்ரொமோஷன் ₹1 கூட பிராண்ட் ப்ரொமோஷனாவோ அதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப்பாவோ டொனேஷனாவோ எந்த ₹1 கூட வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பாலிசி வச்சுருந்தோம். இன்னொரு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். விக்ரம் படத்தில் கூட நடிச்சிருந்தோம், அது கூட நம்ம கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு பைசா கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆஃபர் வந்தாலும் வேணாம் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது ஏன் அப்படி நாங்கள் இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் கண்டென்ட்லாம் பண்ணுறோம். நம்ம ₹10 காசு வாங்கிட்டோம்னா அந்த ₹10 காசுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு வேலை பார்க்கணும். நம்ம வீடியோவில் ஒரு 10 செகண்ட் ஒதுக்கணும். நம்ம ஆடியன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்குறாங்கன்னா நம்ம வீடியோவை பிடிச்சி தான் அந்த 10 நிமிஷத்தை பார்க்குறாங்க. அதில் போய் ஒரு 10 செகண்டை போட்டு நீங்கள் இந்த பொருள் வாங்குங்க அந்த பொருள் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு ஒப்பலை. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ₹10 இன்றைக்கி ₹10 வருது, நாளைக்கு ₹100 வரும், நாளை பொறுத்து ₹1,00,000 ஆகும்போது பணத்தாசை கண்டிப்பாக மனுஷனுக்கு வந்துடும். அதை வந்து நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே யூடியூப்பில் விளம்பரம் போயிட்டுருக்குது, அதை ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த விளம்பரமே போதும், அதுலேருந்து வர வருமானமே நமக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு வர்ற வருமானம் போதும், ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கண்டென்ட் தரமாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் டிக்ளைன் பண்ண ஆஃபர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃபரே அதான். எதுனா ஒரு சாக்லேட் கம்பெனி வந்தாங்க. அப்போ எங்கள்ட்ட ஒரு 5 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சு. ஒரு சாக்லேட் கம்பெனி வந்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு பர்த்டே மாதிரி உங்கள் வீடியோவில் யாருக்காவது ஒரு பர்த்டே இந்த சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி சாக்லேட் கொடுத்துருங்க, ஒரு 10 செகண்ட் வந்தால் போதும், 4.5 லட்சம் தரோன்னு சொன்னாங்க. அதோட வேல்யூ 4.5 லட்சம், 10 செகண்டுக்கு 4.5 லட்சம். எப்போ 5 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது, இப்போ 22 மில்லியன்னா இது இப்போல்லாம் எவ்வளோ வேல்யூன்னு தெரியல. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் வந்துச்சு, அதை டிக்ளைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நிறையா வந்துச்சு, இன்னொரு வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கோங்க. நீங்கள் சொன்னீங்களே நேர்மையான வெளிப்பாடுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாலிசி செட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து மாறாமல் நிற்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். நீங்கள் ஏதோ காரணத்துக்காக நாங்கள் வளர்கிறோம், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எங்களை பார்க்குறாங்கிறீங்களே, அந்த ஏதோ ஒரு காரணம் தான் ஒன்று நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. தேங்க்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு என்னென்னா, இது இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வீடியோ தானே போடுறீங்க. இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஷார்ட்ஸும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீலும் அதிகமாக பார்க்குறவங்க கை தூக்குங்க. எல்லாருமே பார்ப்பாங்க.
அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? அண்ணே, சமையல்ங்கிறது ஒரு கலை. அந்த கலையை வந்து நிறைய பேர் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் பண்ணி முடிச்சிடறாங்க. நீங்கள் இன்க்ளூடிங் நீங்கள் முதற்கொண்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு தெரியும், தாக்குதல் நடக்க போதுன்னு தெரியுது. தாக்குங்க. நிறைய பேர் பண்ணிடுறாங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சமைக்கிற இடமும் சரி, சமைக்கிற விதமும் சரி, அங்கே நடக்கிற ஒரு விளையாட்டுகளும் சரி, நமக்கு அந்த ஒரு நிமிஷங்கிறது பத்தலை. நமக்கு இப்போ 10 நிமிஷம்ங்கிறதே பத்தாம தான் இருக்குது. இருந்தாலும் 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே போனால் வீடியோ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகலை. மேபி வருங்காலங்களில் இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் பர்சனல் ரெக்வஸ்ட்டாக கொடுக்குறேங்க. இன்றைக்கி வந்து யூடியூப்லேயே நீங்கள் ஹோம் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் வீடியோ வருது. அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மே தன்னை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிரியேட்டர்ஸுமே மாற்றிக்கிட்டா அந்த அந்த ட்ரெண்டுக்கும் நம்ம இன்னும் ரெலவெண்ட்டாகவே இருப்போம். கண்டிப்பாக. அதனால என் பர்சனல் ரெக்வஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபேன் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபெலோ கிரியேட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் ஃபுல் வீடியோலாம் போட்டிருந்தோம். இன்றைக்கி ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வியூஸ் கிடைக்குது. ஸோ அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட பர்சனல் கட்டாயம். சொன்ன காலத்தின் கட்டாயம் வந்துருச்சு போல, நெருக்கி வந்துருச்சு. ஷார்ட்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறவங்க கை தூக்குங்க. தேங்க்யூண்ணா. கண்டிப்பாக நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். அடுத்ததுங்க லாஸ்ட் சிம்பிள் கொஷின், அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஷின் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே. பிக்கெஸ்ட் கிரியேட்டர் நீங்கள் தான் தமிழ்நாட்டில். உங்களோட ஃபேவரட் யூடியூப் கிரியேட்டர் யார்? எங்களை சொல்லணும், நாங்கள் எதிர்பார்க்கலீங்க, ப்ளீஸ். சைனாவில் லிசிக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்குண்ணே. அவங்க வீடியோலாம் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அதே போல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வில்லேஜ் புக் ஃபேக்ட்ரி டேடி அருமை ஐயா சமைப்பாங்க. அவங்க இப்போ 2 பேருமே சரியாக வீடியோ போடுறது இல்லை. வீடியோ போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். நீங்கள் சொன்ன சைனீஸ் சேனலில் வந்து அந்த ஊரை வந்து செம்மையாக வெளிக்காட்டுற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அவங்களோட பாரம்பரியம், அந்த இயற்கையோட அழகு எல்லாத்தையும் வந்து சமைக்கிறதெல்லாம் காமிப்பாங்களா அவங்க? சூப்பரா இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். அவங்களாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு தான் பண்ணோம். கேமரா வீடியோ அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். பக்காவாக எடிட்டிங்லேருந்து கேமரா குவாலிட்டி, அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாமே போட்டு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த லிசிக்கோட சேனல். அப்புறம் நம்ம டேடி அருமை ஐயா வந்து வில்லேஜ் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி, அவங்க சொல்லவே தேவையில்லை. அவங்க தான் அந்த அவுட்டோர் குக்கிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது அவங்க தான். கரெக்ட். அது இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து ரீச் ஆகிருக்கு. ஆனால் அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. என்ன காரணம்னு தெரியல, இப்போ அதிகமாக வீடியோ போகிறதில்ல. ஸோ அவங்களும் வீடியோ போட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா ஓட்டத்தில் வந்து காம்படிஷன் வேணும். கரெக்ட். அவங்க வந்தால் தான் சரியான காம்படிஷனாக எங்களுக்கு இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க அவங்க தான். அவங்களால இப்போ நினச்சாலும் நல்ல வீடியோ கொடுக்க முடியும். ஆனால் என்னென்னு தெரியல, கொடுக்காமல் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குள்ள பர்சனல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வரணும்னு நாங்கள் வில்லேஜ் குக்கிங் சார்பாக அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறோம். எங்கள் மனசார இந்த நேர்மையாக இருக்கிறத வந்து பல விதத்தில் வெளிக்காட்டிகிட்டே இருக்கிறீங்களா, எனக்கு அப்படியே புல்லரிக்குது. எனக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு 100 கொஷின் இருக்குது. அதனால தான் உங்களை நான் உஷாராக வந்து வாங்க எல்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட போகலான்னு பிடிச்சி வச்சிருக்கேன். அங்கே நான் அந்த கொஷின்லாம் கேட்டுக்கிறேன், பப்ளிக்காக கேட்குறேன். இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்டுக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு குடும்பமாக சேனல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் 6 பேர் சேர்ந்து பண்ணோம். அப்புறம் எங்கள் மச்சான் தம்பிகள்லாம் சேர்த்து ஒரு 15 பேராக சேர்த்து நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. நீ அதை போய் வாங்கிட்டு வர, இதை போய் வாங்கிட்டு வரணும். ஆனால் நீங்கள் வந்து பெரிய டீம். ஏன்னா பெரிய டீமு, நிறையா மொழி பேசக்கூடிய வேறு செஃப் வச்சுருக்கீங்க. எல்லாரையும் வச்சு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டுகிட்டு வர்றீங்க? அடிப்படை வித்தியாசம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர் கண்டென்ட் கிரியேட்டர். நான் என் மனசார என் ஊரை, என் பாரம்பரியத்தை, என் சமையலை நான் மக்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். மக்கள் ரசித்து பார்க்குறாங்க. உங்களோட ரீசன் ஃபார் டூயிங் கண்டென்ட்டே வேறு. எங்களோட ரீசன் ஃபார் டூயிங் கண்டென்ட் என்னன்னாங்க, நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது படித்த விஷயம் வந்து, இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து ஒரு பிராண்டு, இப்போ நீங்கள் இந்த தண்ணி பாட்டில் வாங்குறீங்கன்னா அது ஒரு பிராண்டை பார்த்து தானே வாங்குறீங்க, ஃபோன் வாங்குறீங்களா ஒரு பிராண்டை பார்த்து. இந்த உருவாகக்கூடிய பிராண்டெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸ்கிட்ட நமக்கு இது தெரிஞ்ச பிராண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் கிரியேஷன் வந்து அந்த சூப்பரான வழி அப்படின்னு படித்தேன். அதனால தான் குக்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் விற்றாலும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களை வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் பிராண்டாக தெரியும் நம்புகிறேன். தெரியுமா? ஸோ ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் அதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் எங்களோட கண்டென்ட் கிரியேஷன். நாங்கள் வந்து கண்டென்ட் கிரியேஷனை வந்து எங்கள் பிஸ்னஸ் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுறோம். பட் அதுக்கும் நேர்மையாக இருப்போம். கண்டென்ட் கிரியேட்டராக என்ன பண்ண முடியுமோ அதையும் பண்ணணும்னு நினைப்போம். எந்தெந்த இடத்துல ப்ரொமோஷன் பண்ணி விற்கணுமோ அதையும் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ பிஸ்னஸும் பார்ப்போம், இதையும் பார்ப்போம். இதுக்கான வளர்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து டீம் வந்து பெருசாகிட்டே போகும். இன்றைக்கி 40 பேர் டீம் இருக்காங்க. அதில் ஒரு 15 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூராக கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு 7 எடிட்டர் இருக்காங்க, 3 சினிமாட்டோகிராஃபர், 5 ஷெஃப். இவங்களோட ஃபுல் டைம் ஜாபே கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது தான். ஒவ்வொருத்தருமே கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இது பண்ணுவாங்க. சஞ்சனா சொன்ன மாதிரி வந்து வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களும் ஷெஃபாக இருப்பாங்க. அவங்களோட பாரம்பரியத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து காமிப்பாங்க. ஸோ எங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க நம்ம? ஏன்னா மேடம் இல்லை, இப்போ ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராசஸாகவே வச்சுருப்போம். ஸோ ரெசிபி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணிவிட்டு, நான் இல்லை என்னோட கொலீக்ஸ் வந்து யார் சீனியராக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அது ஷூட்டுக்கு போவோம். ஷூட் பண்ணும்போது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா உடனே அதை பண்ணிப்போம்.
நெக்ஸ்ட் வந்து டேஸ்டிங் வரும். டேஸ்டிங்கில் வந்து ரெசிபி சரியில்லைன்னா அதை உடனே அதை ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராசஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் இவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா ரெசிபியும் யாராவது வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ நம்ம அது எல்லாமே செய்வோம். ஓகே ஓகே. அடிப்படையில் எடுக்கிறவங்க சமைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சமைக்க தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. பட் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும்போது வந்து அதை தாண்டி ஒரு சுமாரான ரெசிபி வெளில போயிடாது. ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து நீங்கள் வீடியோவும் பண்ணுறீங்க, உங்கள் ப்ராடக்ட்டையும் செல் பண்ணுறீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் இதுக்கு கொடுப்பீங்களா, இல்லை உங்கள் ப்ராடக்ட்டை செல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பீங்களா? பச்சையாக சொல்லணும்னா வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுறது ஒரு கன்சியூமர் பிராண்டாக பில்ட் பண்ணுங்கிறது எங்கள் ஆசை. அதை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் 1 இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய க்ரோத் ஆகிருக்கு ப்ராடக்டாக. அதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலாக கண்டென்ட்டை வச்சுக்கிறோங்கிறது தான் உண்மை. ஓகே. ஸோ இது பண்ணுறவங்க இது நியாயமாக பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அந்த ரீச் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பொருள் வந்து கடையில் போய் கோயம்புத்தூரில், சென்னையிலலாம் ஸ்டோர்ஸில் பார்த்தாங்கன்னா அட இந்த பிராண்ட் நம்ம பார்த்துருக்குமே அப்படின்னு நம்பி எடுக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் விற்கிறது எங்களோட ஃபஸ்ட் பிரைமரி கோல். நான் பச்சையை ஒத்துக்கிறேன், நாங்கள் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறோம். ஆனால் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலை அதுக்கு வில்லேஜ் குக்கிங் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். ஆனால் ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா குக்டு வந்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் லவ் ஃபுட் பிராண்டாக மாறணும்னு ஒரு ஆசை நம்மளுக்கு. வாழ்த்துக்கள் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துறோம். எனக்கு இந்த டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைம் கிடச்சிருச்சு, தேங்க்யூ அதுக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்கும். வில் டேக் ஒரு 2-3 questions. Can someone pass on the mic? So I am Dr. Sai Lakshmikant. I'm basically a doctor. நான் வந்து 2 சேனல்லையுமே ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு பிராண்டு இது பண்ணணுன்னா நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், நிறைய செலவு பண்ணணும், நிறைய தப்பான விஷயங்கள் செய்யணுன்றதுலாம் வெளியே வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது. பட் இவங்களோட நேர்மையே இவங்களோட பிராண்டுக்கு ஒரு அம்பாசிடராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல அதை கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, உங்ககிட்ட குக்டு சேனல்கிட்ட தான் எனக்கு கேள்வி இருக்குது. நீங்கள் பெட்டர் தேன் த பெஸ்ட்டுன்ட்டு பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? அந்த பெட்டர் தேன் த பெஸ்ட்டுன்ட்டு வந்து நிறைய பிராண்டை வந்து நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக கூட அந்த புகாரி இது பண்ணியிருந்தீங்க இல்லைங்களா, பண்பட ஜாம். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த அந்த பிராண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரெஷர், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்குங்களா? பெட்டர் தேன் த பெஸ்ட்டோட ஹோஸ்ட் குக்கே ஷெஃப் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும். இல்லை, இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பிராண்டுமே நம்ம தப்பாக காமிக்க மாட்டோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் எங்களோட வேர்ஷன், அந்த ரெசிபிக்கு எங்களோட வேர்ஷன் என்னன்னு தான் நம்ம காட்டுவோம். ஸோ நெவர் அந்த பிராண்டை பேட் லைட்டில் காமிக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஸோ இது வரைக்கும் வேறு பிராண்ட்ஸ்லேருந்து நம்மள்ட்ட அதுக்காக ஹேட்டோ இல்லை ப்ரெஷரோ வந்ததே கிடையாது. எதுலையுமே வந்து இது சுமாராக இருக்குது அப்படின்னு காமிக்க மாட்டோம். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தையை ரொம்ப கிளியராக வச்சுருப்போம். அது பெஸ்ட்டு தான் வச்சாச்சு. பெஸ்ட்டுக்கு மேலே நாங்கள் பெட்டராக பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தானே சொல்லுவோம். ஓகே, குட் மார்னிங், வணக்கம் எல்லாருக்கும். உங்களோட சேனல் வந்து ராகுல் காந்தி சார் வந்தபோது தான் எனக்கு தெரியும், அது வரைக்கும் தெரியாது. வந்து உங்களை பற்றி வந்து மிஸ்டர் ஆதித்யன் லைக் இந்த செஷனுக்கு வரும்போது தான் தெரியும் வந்து. பட் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் இஸ், உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணுன்னா வந்து இப்போ குக்கிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ட். இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் போகிறாங்க, அங்கே போகிறாங்க, இங்கே போகிறாங்க. சில பேர்லாம் திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஏன்னு கேட்டால் எனக்கு அந்த சமையல் ஒத்து வரல, சாப்பாடு ஒத்து வரல அப்படின்றாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்கில். நம்ம ஸ்கூல்லையோ எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. வந்து அங்கே தேவை வரும்போது தானாக கற்றுக்கிறது. ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு நடக்குதுன்னா நான் வீட்டிலேருந்து 8 மணிக்கு எல்லாமே சமைச்சு முடிச்சு எல்லாமே இங்கே வரணும் வந்து. பட் இப்போ இங்கே வந்தாலும் ஃபுட் கிடைக்கும், பட் அதில் குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து. ஸோ குவாலிட்டியாக குவிக்காக பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். எஸ்பெஷலி சிட்டியில் வந்து நம்ம ட்ராவல்க்கே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அது முடிச்ச வேலை. அப்போது இதை வந்து ஒரு அனுபவித்து பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து. அந்த மாதிரி நாங்களும் அனுபவித்து பண்ணோன்னா அதுக்கு வீக்கெண்டு. பட் மற்ற நாள் சமைக்கிறதுக்கு, இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு, இல்லை உங்களோட சர்வீசஸ் சிட்டிஸ்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? 2 பேருமே. எங்களுக்கு சிம்பிளுங்க. நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது தான் டே டு டே பேசிஸில் சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு தான் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, எங்களோட ஆப், எங்களோட நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட எவ்வளோ 20 நிமிஷத்தில் பண்ணணும், 15 மினிட்ஸில் பண்ணணும். எல்லா கேட்டகிரிலையுமே ரெசிபிஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஆப்பில் போய் ஃபில்டர் போட்டிங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் என்னென்ன செய்ய முடியும்னு காமிப்போம். அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம். அண்ணன் என்ன பண்ணுவாருன்னு அண்ணன்ட்டே கேட்கலாம். நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான பொருட்கள் இருக்கும். ஸோ கம்மியாக பண்ணும்போது நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது பெரிய ப்ராசஸ் மாதிரி தெரியும். இப்போ மீன் ஆம்லெட் லேட்டஸ்ட்டாக போட்டிருக்கோம். அது ஒன்றுமே இல்லை. மீனை எடுத்து லைட்டாக அவிச்சிட்டு அதோட மீட்டை எடுத்துகிட்டு ஆம்லெட்டில் போட்டு போட வேண்டியதான். ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும், அவ்வளோதான்.
நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கும்போது தான் நீங்கள் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் பக்கம் வரணும். குயிக்காக பண்ணணுன்னா குக்குடுக்கு போயிடலாம். தேங்க்ஸ். அண்ணா வாயிலேருந்து ப்ரொமோஷன் இந்த கிளிப்பை தனியாக கட் பண்ணி தந்துருங்க. தேங்க்யூ. பட் ஆனால் நல்லா சமைக்க தெரிஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகலாம். அவங்க பண்ணால் ஒரு ஜிஞ்சர் சிக்கன் பண்ணாங்க. அந்த ஜிஞ்சர் சிக்கன் ரெசிபி அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு அது பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஒரு ரெசிபியை வந்து வெரைட்டியாக பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது தான் நீங்கள் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆடு சமைச்சோமே அது எப்படி ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுங்கிறதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு அடுத்த சமையல் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருப்போம். இப்போது ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே நாங்கள் வந்து அதை காமிக்கிறோன்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். குக்கிங் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும். கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸ்டாக ஏதாவது டெக்னிக் வேணும்னா மட்டும் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ. ஒன் லாஸ்ட் கொஷின். சாரி, ஹி ஹஸ் மைக். ஹலோ, ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே நாங்கள் பார்ப்போன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. எங்களுக்கும் சந்தோஷம் சார். ஆமாம். ஸோ வி ஆர் ஆல் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தேங்க்யூ சார். உங்கள் 2 டீமுக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஒரு கொஷின் என்னென்னா, நீங்கள் இப்போது டேடி ஆறுமுகம் டீம் சொன்னீங்க. ஐ திங்க் அவங்க நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து இப்போது ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் அது மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இல்லை தனியாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்? ஏன்னா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் குக்கிங்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி பெரிய சிட்டிஸ்லேயோ இல்லை டவுன்ஸ்லேயோ ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கேன். அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் கேட்டிருக்கு நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மளோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க. நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை சேர்ந்து பண்ணுறோமோ இல்லை நம்ம ஓனாக ஆரம்பிக்கிறோமோ என்னென்னா, எங்களோட ஆடியன்ஸை வந்து கஸ்டமராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ப்ராசஸ் இது. இதில் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ₹1 உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க. சாப்பாடு ஹோட்டலில் போயிட்டு ₹10 சாப்பிட்றவங்களும் இருப்பாங்க, ₹50 சாப்பிட்றவங்களும் இருப்பாங்க. இதுவே வந்து எங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து 5 லட்சம் செலவு பண்ணி கூட ஒரு சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ 2 டைப்பான ஆடியன்ஸ், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள ஆடியன்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஹோட்டல் நாங்கள் ஆரம்பித்து அதில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏன்னா ஒரு 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 ₹100 வச்சு சாப்பிட ஒரு நாளைக்கு ₹100 இருந்தால் போதும் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் சாப்பாடு ₹500 தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அவங்க வந்து சங்கடப்படுவாங்க. இப்போது ₹100 சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், இப்போ ஒரு ₹5 லட்சம் நாங்கள் லக்ஸரியாக சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து என்ன இதில் அவ்வளோவா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ எங்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து நெகட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கலை. ஓகே, அதான் சார். ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது இப்போ குக்டு வச்சுருக்காங்க, ஒரு பிராண்டு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ அவங்களோட ஐடியாஸ், இப்போ ஒரு நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் போடுங்கன்னு ஒரு ஐடியா சொன்னாங்கல்ல, அது மாதிரி இதையே நீங்கள் பிஸ்னஸை கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் கொடுத்து அது மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பிக்கலாம். அது எல்லாமே ஃப்யூச்சரில் ஆடியன்ஸோட கையில் தான் இருக்குது. அவங்களோட கைடன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை படித்து நிறைய குறைகளை தெரிஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் எது நடந்தாலும் அவங்களோட கையில் தாங்க ஐயா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. சூப்பர். இதன் மூலமாக பல வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஒரு பிராண்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பிசிறு தட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கவனமாக இருக்கும். அதுக்கு முழுசாக, அதாவது ஆழம் தெரியாமல் காலை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. தெரியாத தொழிலில் தொட்டவனும் கேட்டான், தெரிஞ்ச தொழிலில் விட்டவனும் கேட்டான்னு பழமொழியும் வேறு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படியே. எனக்கு இதில் என்ன சந்தோஷம்னாங்க, அவங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காமல் கம்மா வச்சார் அண்ணன். ஸோ அதில் எனக்கும் சந்தோஷம் ஃபெலோ கிரியேட்டராக. ஐ திங்க் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு 10-15 மினிட்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க. யார் வேணுமோ இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு கூட பேசுங்க. என்னோட பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் இருக்குல்லங்க, இது கிரியேட்டர் எக்கானமி பற்றியான செஷனாக இருந்தாலும் திருப்பி வந்த விஷயம் என்னென்னா, நேர்மையான வெளிக்காட்டுதல். பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க, எந்த துறையில் இருந்தாலும் கிரியேட்டராக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அடிப்படை டு வின்னுங்கிறது தான் வந்து என்னோட லேர்னிங்காக நான் அந்த செஷன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் அண்ட் doing this. சந்தோஷம். ரொம்ப நன்றி. That was absolutely fantastic. What an unbelievable journey it's been. Now I'd like to quickly request Mr. Anand, IAS Director, Adi Dravidar Welfare from the Government of Tamil Nadu, to please facilitate the guests on stage. Big round of applause, everyone. Thank you.
one more round of applause would be encouraging. Thank you. That was wonderful. Thank you so much. We're going to be moving on to our next sessions. Just quickly, welcome to everyone who came. Thank you so much for coming through the rain. Please do stick around. We have two riveting sessions on the creative economy. And for all of those of you who are standing, thank you for staying here. Sorry we don't have enough chairs. But the brochures that you've been handed out will give you information as to the topics and subject matter of the next two sessions. I'd like to take this opportunity to invite our Director of South India, Janaka Pushpanathan, to come and say a few words and set context for the next two sessions. Okay, we'll play it. Good morning, everyone, and vanakkam. And thank you very much for attending and being part of the creative economy sessions that we've collaborated with the government of Tamil Nadu and especially Tamil Nadu Guidance. Our sincere thanks to Kuhan, who's somewhere in the room. Thank you so much for collaborating with us and making this possible. We are delighted to be part of the Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. We recall participating in 2019, and actually that led to one of British Council's very unique projects with the DDU GKY scheme. It's very interesting that we're back here again in 2024 to partner with the government on such an important topic, as you heard from the wonderful story that the Village Cooking Channel and Cooked shared with you slightly earlier. So we are very pleased to be here. GIM 2024 brings together investors, thought leaders, policymakers, and academia to shape a future leadership role for the state. We are privileged to partner with the Global Investors Meet for the first ever Creative Economy Roundtable with the government of Tamil Nadu. The panel includes leading arts companies, enterprises and startups in crafts and technology, and these offer immense possibilities for the individual artists and arts communities. The roundtable has been curated as a first step in the direction towards a policy on creative economy. We hope that we actually have had two roundtables earlier, and some of our colleagues have been part of that as well. Tamil Nadu is focused on attracting investments into the state ecosystem, and like some of you may have heard, during the inauguration, the Chief Minister sort of explained his vision for the $1 trillion economy of Tamil Nadu and looking at employment against competing technologies. So there is a dire need to address skilling in the industry, especially technical skills and arts management. Intersection with gender, equality, diversity and inclusion, and climate considerations are super important to keep in mind whilst planning, and we hope that we'll be able to engage in dialogue with the state to be able to achieve some of these things. There are also deliberations from these two roundtables and the panels that you'll witness shortly, and these hopefully will lead to a collaboration at a policy level with the state. And these roundtables and panels will also highlight the need for digital innovation and contribute to the development of appropriate regulatory frameworks for public-private investment and infrastructure development, like you heard several dignitaries speak at the inauguration yesterday. There are two consecutive panels, and they'll cover the following themes. One is around crafts and tourism at the center of sustainable development. The panel will aim to discuss the potential of artisans contributing to a broader cultural industry and sustainability, the role of institutions, which is very important, including small and medium enterprises, in driving this forward, and pathways to reach out to national and global audiences and investment. The second one is on creative arts and technology. I know it's very dear to many of you in this room. It'll also discuss how arts and technology can come together, and by coming together, how they can become an innovative medium to create sustainable and creative expression by blurring the boundaries and going to interesting place of expression and enterprise.
The panels will also reflect on the value that artists bring to the development of emerging and advanced technologies, both directly through impacting the development of technology itself, but also indirectly through influencing our shared understanding of what technology can indeed do and what sometimes could be a limitation as well, and some of the challenges as well. I want to also sort of say a little bit about how we've gotten here. It'll be very short. So we partnered as part of the India-UK Season of Culture. We partnered with Mr. A.R. Rahman's KM Conservatory of Music, and we've got our country director, who's also the Minister for Cultural and Educational Affairs, Alison Barrett, in the audience. And we've put together a whole series of activities and programs that sort of touched the length and breadth of India and brought so many artists and artisans together. And one of the key moments in that journey was the Concert for Friendship. So the first music roundtable happened then, and Mr. Kuhan, who is present in the audience, participated on behalf of the government. We also had several UK participants as well as Indian participants talking about how music policy can be structured, can be reimagined to create a sort of way forward for creative economy policy in the state. We also did another one subsequently along with, I don't know whether Adam is there in the audience, but if you're there, wave out. I don't know, okay. So we again partnered with KM Conservatory of Music, and we had a second music roundtable, and our Director of Arts participated, Ruchira, who's here, and we also discussed, we took from that first panel and discussed how policy can be made more inclusive, looking at gender at the heart of policy making, and also looking at inclusive and sustainable practices. So those two reports will be released now, and we are very delighted that we have IAS Officer Mr. Anand here with us to be able to release those reports. The roundtable was a brilliant prelude to the fourth South Asia Regional Conference that we partnered with KM Conservatory. And also, I think the British Council has played a really pivotal role in the G20 culture meetings, where we've been able to work with the Ministry of Culture at the center, also with several state departments to see how we can make a dent into policy making, especially on creative economy and cultural industries. So I will stop there. And Rohan, do you want to sort of come back? Thank you, Janaka. Do stay on stage. We're very excited for this moment. It's been a year in the making to launch both these reports, as Janaka mentioned. We'd also like to invite Mr. Anand, sir, please join us on stage. Also like to invite Country Director, British Council, Alison Barrett on stage, and Ruchira Das, Director, Arts, British Council on stage to launch this report. Could we have that slide, please? There we go. So you'll find these reports in your packs that you've got, in the bags as well. Feel free to have a look at it. Yes, go ahead. Right in the middle, and you can undo the ribbon to officially launch it. Big round of applause. Thank you so much. That was delightful. We're going to begin session 1, which focuses on craft and tourism at the Center of Sustainable Development. Welcoming and requesting Ruchira Das, who is going to moderate the panel, to stay on stage. And we'd like to welcome our panelists to come on stage as well, because without you, there would be no conversation. Deborah Thiagarajan, Chairperson of Madras Crafts Foundation and Director of Dakshin Chitra. Everyone, feel free to warm your hands. The auditorium's quite cold. Mr. Sriram V, entrepreneur and historian, thank you for being here. Ms. Alison Barrett, who's already on stage, our Director, India British Council, and Ms. Visai Lakshmi Ramaswamy, founder, MRMRM Cultural Foundation. Thank you so much for being here.
And before you start, Ruchira, I'd like to just acknowledge our wonderful sign language interpreters. Thank you for being here. Courtesy access for all. Absolute pleasure to have you all here. Over to you, Ruchira. Thank you. Hello, yes. Good morning, everyone, and I'm so delighted to be here with in this beautiful room with all of you, and at this wonderful on this wonderful occasion. This is going to be a very short panel, so I'm not going to speak to Alison Barrett. If you could start off the session by sharing your thoughts on global thinking around sustainability and how it links to culture, specifically maybe some examples from the UK. Great, thank you very much, Vanakkam. It's a very happy occasion for me to be back here in Chennai, where I lived from 2008 to 2011. So coming to Chennai for me is a little bit like coming home. So thank you very much for joining the session today. I'm really pleased to be here with you all. So as Ruchira and Janika said, I'm the director of the British Council for India, and I'm very fortunate to be in this position because it's an organization which spans culture, education and language, all three areas that are really critical for addressing the global challenges, its sustainability being one of them. And I say this all the time, so my colleagues will have heard this many times, but I see global issues like the climate crisis. They're not just actually a climate crisis, they're a cultural crisis, they're an educational crisis. And they need solutions from culture and from education in order to really make a difference. And that's why I'm so pleased to be here with you today. So if we don't change our behaviors, if we don't improve our knowledge, if we don't look to solutions, we're not going to achieve the kind of inclusive growth that we're all searching for. So culture-led solutions are absolutely critical to everything we do. We saw that culture is a key driver for the Sustainable Development Goals, very clearly outlined in the G20 Culture Summit Declaration. We saw very clearly from COP28, it's the first time that culture has played a reasonably prominent role at the COP28 discussions, and we hope that it will continue to improve over time. But culture is also absolutely vital for global economies and for local economies, and it's really critical that we think about the ways that culture can drive livelihoods and improve the life chances of young people. So in the UK, 1 in 14 people work in the creative industries, and our recently published creative industry sector vision aims to increase the number of people working in those sectors by 1 million before 2030. We have a huge number of different strategies to do that. I know that in India also the creative sector, I think, is the second largest employer in India, if I'm not wrong. Things like in the UK, the Creative City Clusters intervention is a way of trying to increase employability for young people across sectors, but driven by culture. And we know that culture can really build a pavilion, and I can see that Tamil Nadu is also doing similar initiatives to really support cities and their development. So the British Council, there are 3 things that we're doing, and then I'll hand back over to you, Ruchira. 3 things we're doing. We have a global program called the Climate Connection, which is really putting culture and education at the heart of solutions. We're working with the CBSE to integrate climate and sustainability into the curriculum for grades 6 to 10 across the country. We are launching a new grant scheme called New Landscapes, because we understand that small and medium enterprises are really the lifeblood of innovation across the country, across both our countries. And so we have launched a new grant scheme that will enable young people to apply for funding to support research and development looking at sustainable and sustainable fashion. And we are also working with organizations such as Fashion Revolution to map out the sectors in India and the UK to understand where partnerships and collaboration between both our countries can really make a difference. I'm really looking forward to hearing from the panelists and to seeing how we can do more to support this sector to really thrive moving forwards. Thank you. Thank you, Alison.
I think solutions from culture is something that we could all do well to keep in mind. I'll move to Dr. Deborah Tyagarajan. We all know of the fabulous institution Dakshina Chitra, and I wanted to ask you, what do you think can be a bigger role for a living museum that connects craft practices and tourism? How can they bring the spotlight on intangible cultural heritage, linking it to the global dialogue on sustainability? Thank you. Is it working, I hope? As you know, museums are great brand ambassadors for countries. And we hope that the creative economy in Tamil Nadu will foster more active, visitor-friendly, and internationally renowned museums, because that's what will drive the economy. If you look around the world, museums, and I'm talking about international quality museums, they bring in billions of dollars. They bring in billions of dollars through expanded jobs, through new hotels, restaurants, boutiques, a lot of craft organizations, small manufacturing. And I think that Tamil Nadu has a chance to have that happen also. Museums have a global connection. There are many alliances which bring museums together and help in training, from UNESCO, ICOM, alliances like the American Alliance of Museum and European alliances, and Asian alliances also. And one of the main issues, of course, that museums are looking at today is sustainability. And here I think India has a very good opportunity to be a forerunner in communicating sustainability. We have, of course, through our exhibitions, most of our exhibitions are handmade. So they were made at a time when there was much more importance given to nature. And India is also very lucky that we have so many living, skilled artisans, and that interconnection between visitors and artisans, I think, is very important for stimulating both the artisan and the visitor in appreciation and in more skills. And I think as a museum, one of the things we can do is to be a major platform for workshops and development for artisans, because they will need more e-marketing help. They need help with more materials, different materials, design, packaging. And I think that the Tamil Nadu government should work on really fostering experts who can actually tackle some of these situations. We are a platform already. We have collaborations with a lot of NGOs and women's self-help groups for marketing at the campus. And I hope that, since it's a business thing, I hope that both corporates and Tamil Nadu government looks at how they can utilize craft in their offices and what they can do. We hope that there's a good future for artisans. They are actually one of the main indicators of our culture and our identity. Thank you. Thank you so much. And yes, I think alliances and interconnectedness that you spoke about are such key things to keep in mind. And whether it's between artisans, whether it's national and international connectedness, or like you said, with the government and the artisans as well. So thank you for sharing your thoughts, Deborah. I'll move to Mr. Sriram V. What has your experience been in using traditional art form as a tool for education and development? And how do you think the intangible cultural heritage of India can help to address some of the global challenges around sustainability? See, the first thing is that I have never experienced such an encouraging response as I did in anything else that I did other than this activity of telling the story of Tamil Nadu at various heritage forums and walks that I conduct. And I believe that there is a very strong demand for this. People are very curious to know about their stories, their past, and there are people from outside who also would like to know about the story of our region. So I think there is a huge amount of requirement for this kind of thing. But at the same time, when you're looking about sustainability, I guess we are looking at eco-friendliness of the whole thing, and then we are looking at friendliness itself without communal divides, religious divides, fights, etc., etc. And then the third method of how we get across this entire story to a larger public. So, and I think
Firstly, I think there is a story out there that needs to be told. That is the first thing. Chennai, for instance, or Tamil Nadu for that matter. Take, for instance, Chennai, the fact that in 375 years, there's not been a single communal riot in this city. We don't have a record of a single inter-community strife. Is this not a story that needs to be told? Sustainability. When you're looking at communities coming and living over here, this is the only city of India where this has not happened, and people have come from everywhere and they have lived happily. Secondly, the first city in the whole country where housing based on community was banned not 100 years ago, in 1730. Chintadripet was that area where people were not allowed to build houses based on community. It had to be communal living on a much larger scale. So these are stories that need to be brought out and told. And in my opinion, the easiest way to go about it is to go on a walking tour of, encouraging people within every locality and every community. You need to have spokespersons to come out from every area. Why can't Thiruvanmiyur have a person? Why cannot Taramani have a person? Today, you go to Pudukkottai, for instance. I was there the last month. So many historic monuments with nobody to tell you a single thing about it. You just walk around, you pick up broken pieces of information that are available on YouTube or on blogs and things like that, and then you piece together a story. So in my view, having spokespersons from individual communities, so that becomes sustainable. You're not having somebody coming in from outside to talk about it. B, that person or that group earns money based upon what they are doing. They become proud about their heritage. It's exactly what happens in England. Every house has got a blue plaque, then people are proud about the blue plaque, they talk about it, and then gradually, there is a transformation. The same thing needs to be done over here. And thirdly, use the electronic media. Use social media to take forward the story and make sure that it is available in multiple languages for people. I think with this, we've got a winning formula. That's it. Thank you so much. Yes, I think community's role in placemaking is, I think it's wonderful if there are initiatives to recognize community's role in placemaking, and the more we sort of strengthen that, I think there is merit in bringing them into the mainstream conversation around creative market forces and the role of design, and in that balance. And what do you see as the role of craft-based enterprises as a route for women empowerment? And also if I can bring in the sustainability point as well, and how would you link all this? I don't know if can you hear me? Yes. Okay. I work with these women. I work with lots of villages and women, mainly to revive languishing crafts, crafts that we have already lost. My main interest was in reviving the craft, but as I was working, I realized that unless the craftsperson is sustained and they have a livelihood, the craft is anyhow going to die. So my languishing crafts projects have all become livelihood projects now. I work in several villages, and we do all the things that you have just mentioned. We work with the natural, mainly with the Palmyra basket or the Kottan of Chettinad. I work in that area in Sivaganga district in several villages. When we started, I only, with great difficulty, got 5 people, but now we have about 125 with me. This is our 24th year. They all make a living out of this basket making. They earn as much as the men today in the village. They've gained a lot of respect. They have traveled all over the world. They have traveled all over India with exhibitions. It's given them great exposure and so confidence. They are respected highly now in the villages where earlier they had never stepped out of their houses. We have several communities living in the village, and in the beginning I had a lot of trouble communicating between all of them. But now all of them work together, so that has given us the village has helped us to build a center, so that is, the community has been helped like that. We work with palm leaf, which is a natural fiber, and the palm tree doesn't suffer in any way. It resurrects itself. And everything we use is natural, except, of course, the dyes.
We work with natural dyes also, but we also use commercial dyes. But otherwise, everything is handheld machineries or whatever. We have no need for electricity. And the only thing we use is a little bit of firewood for the dye bath. There's hardly any wastage. We don't waste any palm leaf. The bigger products, if there's anything left over, we make smaller ones. We have taught the women to directly market everything themselves today. I mean, to price it, to know exactly how to cost it and all that. We still have to help them with the marketing. That is what we find. And instead of making individual baskets that each woman would have made, we work in groups so that we take large orders, which is the only way we can make it financially viable. And I believe that if something is not financially viable, it's not going to last. So that is also being economically independent has given them great confidence. We help them to get their money. Earlier we were paying them per piece, but now they said, give it to us at one shot because it gets wasted. So now we keep accounts and give them the money on between the 1st and 5th of every month. And it helps them to buy their rations and pay their school fees. And after that, now they are really working well. And we take them on holidays so that they have exposure. So what I feel is that these women, given such nice houses, in a good environment, with good air, good water, there are schools in Tamil Nadu. We have the convenience of good schools nearby, reasonably close, and good primary health centers. The need for them to move into a city doesn't arise if they have the employment where they are. And I think with this kind of thing, if we are able to do it and all over the place, it might make the villages much better places to live in, and they don't have to migrate to the to the cities. And marketing is the only thing. We have now completely digitalized our entire operation from design to accounting, and all our women have mobile phones. So even COVID has taught us that. And from wherever we are in Chennai, we are able to control all the villages and send the designs and market it for them and the orders very smoothly. So we have all our older women they've all been with me for 24, this is my 24th year. They've been with us for 24 years. The older women who cannot work so much now have become our trainers, and they go to all the different places. We have two-wheelers for them to travel from village to village, and we are growing. I was very reluctant to grow in the beginning, but now I realize that I have to do it. And we have documented, research, document, and revive is my policy for my foundation, which I started in 2000. And we have researched and documented all the crafts that we have worked with and the Kotan. We have published some of them. Many more are there due for publication. I think I've answered all your questions. If there's anything else. Thank you so much. What an inspiring journey that must have been in the last 24 years. Congratulations, ma'am. And I think that point that you spoke about empowering people in the village and finding a financially viable solution for them is really one of the fabulous ways of dealing with the situation. And I hope there are many people in the room who are thinking of similar projects who can take inspiration from that. I think it's been really, thank you so much all of you for sharing your views. It's been really wonderful to hear your views where you talk about sustainability, not just from the environment lens, but also from the very important economic lens as well, because one can't exist without the other. So before I ask anything else, I'd like to invite members of the audience. We are very short on time, so we can take 3 questions. And I would request a volunteer to please help with the mic. If you could kindly raise your hand and also indicate who you'd like to ask the question, if it's to someone in particular. Good morning. I'm Santanam from Dawn Foundation based at Madurai.
we have been regularly organizing what's called a heritage walk, as Mr. Sriram was telling, to many historic places in the South India. And we find now a very good response from the local communities. They feel very proud about their history. As Sriram rightly pointed out, many years back they were not aware as to how culturally rich their villages were, how good their roots were. Now we have been able to dig out through historians from the American College and also Mijro College. They are working closely with us. So that's a fantastic thing, and like what ma'am said, Sakshi ma'am said, we are also developing kind of ecotourism. We are promoting self-help groups to manage the historic sites so that they get their livelihoods. They need not go to the city in search of livelihoods. All such wonderful work is being done. Besides this, we are also arranging series of historic talks by the specialists. In fact, tomorrow we are organizing the 122nd lecture series on World Heritage and Culture by Dr. G. Sethuraman and Dr. V. Vedachalam at Madurai. It's also online link is also there. So what we want is, we want some kind of support because this is generating very good response. We would like to collaborate with the British Council or any institution so that this can be streamlined and sustainable. We are doing it in a very systematic way, and the response is also quite good. We would like to have your kind of collaboration so that it becomes more friendly and it reaches through several other social media partners. Thank you. Thanks very much for the information. I think it's great that heritage walks are becoming more and more popular. I go on them regularly in Delhi, where I live. I just wanted to add one point. Bethany Hughes, who's a UK historian, spoke at an event on the creative industries that we held in collaboration with the Nehru Centre in London last year. And she said something I thought that was really, really interesting. It's obvious, but it was interesting. That the talks that she's been doing, the books that she's been writing about Turkey in this instance, and the television programs that she's been making with local historians about aspects of Turkish history are being cited as one of the main contributors to a significant increase in tourism in Turkey. So I think that's the kind of thing we need to be thinking really broadly. So how can initiatives like we're all talking about today be connected to digital media and to other kind of sustainable economic plans that states or cities might have? So I just wanted to add that. Thanks. Good morning. My name is Deepa. I'm with the British Council. My question is to Dr. Deborah Tyagarajan. You made a point about museums, and I think museums are very important cultural spaces, and where communities come together, families come together. Coming from experience of having visited 2 museums over the Christmas break, I don't think even though we have such a rich cultural heritage in our country, our museums are really doing enough, or they're not accessible spaces. I went to a public museum, I went to a private museum, and dilapidated buildings, lack of access, lack of ramp access, no brails, improper lighting, unusable toilets. So if you're talking about making our cultural heritage something that is not just for international audience, for our own, our own society, our own communities. I feel something more needs to be done. When as a person in that space, what do you think could be done? If I take Dakshina Chitra and what other people have said, the Dawn Foundation and Sriram, I think that people are actually hunting for their roots. We have at Dakshina Chitra, most of our visitors are young people. Up till about age 40, from their mid-20s to 40, they come with families. So they're looking for their roots. Now, when I said that there are global connections between museums, there are so many opportunities for people to learn how to run museums. Government museums have to be released from the control of bureaucrats. It's a punishment posting to be head of a museum in Madras and in India. When people don't want you in a line position, they send you to a museum.
museums need expertise. They need passionate people, people who are passionate about culture. If you release them from the restrictions of government, you will find that they grow beautifully. Now, we are a private museum. We're on government land, and government has let us grow as we need to grow. We've grown organically, and we've been supported primarily by corporates. But that's how a museum has to be run. If you have some mentors, some people who are experts who can help you with museums and what has to be done, you'll find that museums will change immediately. But they have to be released from bureaucratic control and given to the people who know how to run a museum. That's all I can say. It's a slow process. I think it's going on all over India, but that control has to be released. Only then will the toilets be clean? Will the exhibitions be beautiful? Will it be communicated properly? Will there be many programs? And people will do what the public wants, and that's very important. Thank you. Is there any other question before that? Just to add to that, but I think there has been a recognition of museums as important spaces, and there are a lot of government initiatives to not just bring in new energy, but also to collaborate with agencies outside to try and... I'd just like to add that everything need not become a museum also. So, there is this tendency now increasingly that every old building is designated as a museum. Now, that creates a huge pressure when the original museums themselves are not sustainable. What are we going to have with so many other museums? The question is, can they just be living buildings with regular work going on, at the same time having some kind of an electronic guided tour so that people come? It happens all over the world. You've got buildings that are part of regular government functioning, which still encourage visitors to come in, and then they are taken around a tour of a certain set of places, and then they are brought out and left. So if a building remains in use, then it is prone to better toilets, better corridors. The moment it becomes for someone else, then I think it loses the emphasis on keeping everything clean or making everything welcome. So I would encourage buildings to remain in use with government departments, and at the same time encourage visitors to come over a designated area and go back. It's like Visitors' Day in stately homes and things like that, so that kind of thing. Yeah, I think that's a great initiative, and I hope that does get started soon. I think we had one question, sorry. Hello. Welcome, sir. My name is Lalit Kumar, and I am from the CS background, diploma student, sir. I have a small question for you, sir. On your research on historic things in South India and mostly India, what are the main challenges you face, sir? You mean in terms of presenting it or in terms of information? In terms of researching. Actually, நம்ம கோயிலுக்கு போனாலே ஆட்டோமேட்டிக் அந்த நிறைய ஓல்டன் திங்ஸ்லாம் ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. நாமளே அப்புறம் நிறைய மக்கள் என்ன அப்புறம் அடிப்பாங்க. பட் நான் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், கதைக்கும் ஃபேக்ட்டுக்கும் இந்தியாவில் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனே கிடையாது. ஸோ இதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுலேயே நமக்கு டைம் ஆகிடும். ஏன்டா இந்த கோவில் 10ஆவது நூற்றாண்டு தானே கட்டப்பட்டது? இல்லை சார், பிரம்மா தான் முதல்ல கட்டினார். ஸோ அதுலேருந்து இந்த சண்டை ஆரம்பிக்கும். ஸோ கிடையாதுப்பா, அது 10ஆவது நூற்றாண்டில் ராஜராஜ சோழன் டைமில் தான் இது வந்தது, இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை சார், பிரம்மா தான் இங்கே வந்தார். ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஃபேக்ட் வர்சஸ் ஃபிக்ஷன் டிவைட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் இன் தமிழ்நாடு. அண்ட் இன் இந்தியா இட்ஸ் ஈவன் வர்ஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இட்ஸ் ஈவன் வர்ஸ். இங்கே ஐ வுட் சே இட் இஸ் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட்லி, இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி பொத்தி வச்சுப்பாங்க, வெளியில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சார், உங்கள்கிட்ட ஒரு புக்கு இருக்காமே, அதை ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நான் செத்து போனாலும் சரி, என் கூட தகனம் பண்ணுங்க அந்த புக்கை, ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுத்துடாதீங்க. திஸ் இஸ் தி நெக்ஸ்ட், திஸ் ஹோல் ப்ராப்ளம் ஆஃப் not wanting to share fundamental information, primary information. How does that affect anybody? Primary information I will not share. So then interpretation is the next thing that nobody is willing to do. This lack of point of view completely. So when you start, you begin reading only that, and then slowly you begin to realize that there is an alternate history that is coming up from the ground level. Somewhere you have to match these two and arrive at what you think is your truth. It may not be the truth at the end of the day. So these are the challenges. Thank you. So I'd like to add something to that, please. Yes.
No, I find that even when we are doing our craft documentation, I told you we do research, documentation, and then we revive the crafts. Information is there's hardly any information available, and even the oldest people have forgotten everything, and I'm old myself. But there are so many older people who don't know anything. So between the oral documentation that we had and the written documentation we are trying to do now, I don't know how much information is really available. So I'm desperate to just document whatever is available so that we don't lose even this. And from there, I think we just have to, as you said, imagine, because so much is missing and we really don't have much information of the past. I just want to add that two of her fantastic books that Mrs. Vishalakshi Ramaswamy has done. One is Chettiar Heritage, which gives you a complete picture of the entire Chettiar culture starting from one end to the other. And the second one is on the Kotan. As small as the Kotan, such a beautiful book which talks about what little information available. So it doesn't all become Bollywood. And some of them are doing very, very well, but they should be promoted because a lot of cultural, I would say diplomatic excursions and all from other countries, they bring their folk groups with them. And we have wonderful troops, but they need more encouragement. Like artisans, if they don't, as Visalakshi said, if they don't get proper remuneration, if they don't get respect and dignity, the main thing they want is respect and dignity. Then if they get that, they will continue. If they don't, they won't continue their art forms. And that will be a huge loss to the country. So what we do is when lots of students come and work with me in Chettinad, and whenever they come, they stay with me. So they do their own thing, and then they also help us with whatever we are doing. That's one thing. And the other thing is to do with what Debbie said. Like all these folk artists and all of them, it's not only the dance forms, I don't know anything about that, but what I can see is the way the costumes have degenerated, the folk dances. They're really becoming embarrassing now to even look at those costumes. I think we should get, the interested people should get together and try to make it go back to what it originally was. After all, if you're trying to take the dance back to the original, then the costume also should follow. I think that's a good thing to do. Yeah. And I agree, it's a really important way of creating connections and supporting livelihoods. I did a homestay trip around Wayanad in northern Kerala, and it still stays with me even today. So some of the ways that we do that at the British Council, for example, we create opportunities for young students to work together over an extended period of time. We brought together 20 students from Edinburgh, from Scottish universities, to work with students from NID in Ahmedabad, and they co-created an exhibition about links between India and Scotland over time. And they put that exhibition on in Ahmedabad, in Delhi, and in Edinburgh. So those friendships will last them a lifetime. We have connections between schools. So one example, again, a Delhi-based one. I'm based in Delhi, so sorry for that. But a school that created a link with a UK school 10 years ago. They still meet every year. They bring students every year. Those students stay with families from the school. They learn different traditions from those families, and again, those friendships last a lifetime. So it's really, really critical. So we have lots of different ways that we do that through our different programs. Yeah. Thank you so much. And on that note, thank you everyone for sharing your views, and thank you all of you for being here. Thank you so much for that. That was fabulous. Just request all our speakers to stay for the second session. Please join us, and then we can give you the mementos at the end of session 2. Thank you so much, Ruchira. Thank you, Alison. Absolute pleasure. We're going to very quickly pivot to our session number 2, just keeping time in mind. I'd also like to quickly thank Rosa, our sign language interpreter, for doing that session. Thank you, Rosa. And we'll have Devraj, who will take over from session 2. Yes, quick picture, and then we'll begin session 2.
Just a reminder, the reports are in your kit that you received when you came in, and there's a brochure as well. Feel free to follow British Council India on Instagram and other social media, as well as visit our website for more information on the work that we do. Thank you so much once again to panel 1. We're going to begin panel 2, which focuses on creativity and technology. I'd like to welcome our moderator, Janaka Pushpanathan, Director, British Council South. She'll be chairing the panel this morning. Our panelists, please do come on stage while they refurbish the refreshments. Ms. Archana Prasad, founder and CCO GUI.ai. Bijoy Arpotharaj, founder and CEO of Phantom FX. Samir Seth, Director Marketing, India Dolby Digital Laboratories. And Ms. Mala Manyan, Producer, Executive Producer, and COO, iGene. Thank you so much for being with us. This is panel 2. Hello, check. Is it work? I mean, can you all hear me? All right. All right, without waiting for water to be changed, let's begin. This panel is on creative arts and technology, and we have an amazing array of panelists, everyone doing something really exciting in their own fields. And also, I think in our pre-panel catch-up, we had some really interesting discussions around gender and participation of women and other things. So my first question is to Archana. And hi, Archana. And Archana is based in Bangalore and Seattle, and welcome to Chennai. Can you tell us about how to make technology more accessible, considering your own journey with technology and creative arts? And how does one sort of, look at what kind of value do they sort of contribute to the entire creative economy ecosystem, and your experience of doing this in your day-to-day work as well? Thank you, Jennifer. That's not working. Thank you so much. Just a quick little bit about what we do. We're called GUI.ai, and we're a low-code orchestration platform that enables people, both creative sector people, but also novice developers, to come in and use, learn, tweak, and create their own unique workflows for their own need. We also support enterprise clients, so that's just a bit of a background about what we do. To Janaka's question, I think I'm a big fan of culture leading tech. I come from the arts and arts sector primarily, and then kind of deep dived into technology several years ago. GUI.ai is actually a very good example of an arts project, a digital arts project that was supported initially by the British Council, that is now a fully functioning startup, registered both in India and the US. In fact, we're going into our Series A funding after our seed round this year. So any investors in the room, please get in touch with me. A couple of examples that specifically speak to Janaka's question, I'd say, is one, we built out a low resource language model. And what that means is effectively a lot of countries, especially India, we have hundreds, I think more than 700 languages, several of which are underserved when we look at AI models in particular. So what we have done is built out a leaderboard which allows people to compare language models that are translation and speech models for their unique use. They can bring data from their own users in languages that are not supported currently by the larger models, and then train it more so. And what we've seen in that is that, and we're doing this in partnership with IISc's Art Park and the Nilekani's Ekstep Foundation. And what we've already started to see is that this might itself push these larger language models like Bhashini and AI for Bharat to focus more on some of these lesser focused on languages.
Another one, and a one dear to my heart, is Farmer.chat. It's a chatbot built on large volumes of data, both text, video, and audio, gathered over, I think, over 2 decades by our partner Digital Green. This chatbot can speak in multiple languages and is accessible to 4 million farmers across India, Ethiopia, and Kenya. And anecdotally, actually, we've had more than 35,000 conversations that have happened since we demoed it at the UN National Assembly last year, and the majority of which actually are from women farmers, actually accessing and talking to the bot at night after their long day of work. And so I think these 2 examples give you a sense of the potential of what we can do for the development sector, for, speaking to what the previous panelists were talking about, the documentation of crafts and built heritage and oral traditions could benefit vastly from some of these new technologies. I'll do one last plug-in. I'm also co-founder of Be Fantastic, and we are a platform that support the learning and upskilling of these new advanced technologies, particularly in the AI space. And we do that in collaboration with bringing together people from the technology sector, but also from the art sector and activist sector. And none of these, I think, would have been possible without a wide range of supporters from Nilekani Foundation, from British Council, Goethe Institute, and the government itself. So, yeah. Thanks, Archana. Thank you. I mean, I think in a sense you've sort of democratized technology for a wider group of people, and it's wonderful to see that there's so much of women participation. And one of our sort of, I think when we discussed even earlier, we spoke about gender sitting at the middle of it, but I think in terms of technology, there's still a long way to go, but great, thank you very much. Bijoy, tell us about how you see the future, given your background. How do you see the future developing, especially with artists and young entrepreneurs? When they come and work together, what do you think? What do you think is going to be? So, what does success look like in your when you look at it? And also, how can you then support them with multiple opportunities? And we heard across, not just the previous panel, but all across yesterday, we spoke about, looking at society building sort of frameworks and scaffolding, but from your experience, what do you think, one can do? Thank you everyone for having me here. I'm Bijoy Arpudraj. I'm the founder and managing director of Phantom Digital Effects Limited. We are a visual effects company. We are providing services with graphics and animation for a lot of international and domestic. Name any recent movies that has been a very big hit in India. We've been part of it, and we are highly creative organization, and we are a public limited company as well. So that's just a small intro about me and the company. Regarding this, the attraction towards the creative industry. Recently, we raised a QIP funding of 800 million rupees, which actually got traction from global investors like Bank of America and even Morgan Stanley. So this actually proves that there is so much of potential in India. It attracts a lot of global investors, and there is so much of potential that we can reap on. And this is a very new industry. It's not a new industry, but it's actually a highly growing industry. And I would easily compare it with 90s IT sector. And nowadays the pay that we are giving out for employees are more than what IT employees are receiving. And the demand for artists and manpower, the highly talented skills are really in a scarcity, I should say. That is because a lack of awareness of this industry, and not many understand what this is. People think when we say, we are from the creative industry, we work for media, everybody think that
my daughter or son are going to, stand in front of the camera, put all those makeup and dance for someone else, and I don't want to do that. So that is not, the truth. It's something different, and, we are into the creative industry, we are supporting, there are so many other roles that we can support. So that is the awareness that we are trying to create among the whole, society. We are conducting a lot of campaigns and workshops in colleges. We are trying to create awareness as of now, because out of 2 lakh students that are passing out, we are struggling to hire at least 25,000, every year, because they are not skilled enough, or they are not aware of what the industry's requirement are. So that is the biggest gap that we see here, and we are trying to fulfill that gap by working closely with skill development councils nationally, and with the state government as well. And when it comes to entrepreneurs, everybody wants to prove themselves in the creative industry, and of course, there are so many startups. Nowadays we are getting a lot of interest from the government to support our industry, and that's a good gesture, and I think this is really helping our industry. And because of this lack of awareness, not many of this entrepreneurs has come up, but things are changing slowly, and we are looking forward to it. As a senior fellow member of the community, we are trying to morally boost entrepreneurs and youngsters who are willing to come to this industry by educating them, by conducting workshops and stuff. And in terms of women empowerment, we are really trying to hire more women and giving opportunity for them. But as a matter of fact, the number of resumes that we receive from the women are very less, like 5 to 10% is what we receive, because it is all because of our culture and how we have been brought up. And so things are slowly changing, and we are looking forward on a bright future. I would again like to put this point. This is going to be the next IT industry, the creative community. It is not just about films or media, but there are so many other dimensions here. You can be a part of a game, you can develop games, you can be a part of e-commerce, you can do so many stuff when it comes to creativity, and there is no limit for it. That's why it's called creativity, right? So yeah, so this is the opportunities I see with the creative industry. Thanks, Bijoy. That was very useful. And I think, especially with the state of Tamil Nadu, yesterday we heard the industries minister, talk about the AVGC sector, which is the audiovisual, gaming, and comic, which is now sort of scaled a new high. And we know that from the state there are about 143,000 engineers who graduate every year. And I believe from the vocational side, there's about 119,000 graduates. So I think there's this huge potential for recruitment, like one of our UK-based companies in our UK pavilion. And please do visit, if you do have a little bit of time, do visit our UK pavilion. So one of the companies that's based in the UK does 60% of its recruitment from the state of Tamil Nadu. So that was quite amazing. So amazing growth story here with the state, as well as what you're saying, Bijoy. Thank you. That brings me to Samir. So how do I say this? As content consumers, I think habits have changed, the way young people consume content, and we had a chat about it, Alison, yesterday, about how young people are consuming content. Sometimes it's very worrying, sometimes it's really cool, very good. So from a tech-first brand experience, like the one that you have with Dolby, how do you think technology is helping the creative economy sector as a whole maximize its potential, and also elevate the creative storytelling experience? So, and I know you had some really good examples. Do you want to talk us through that? Sure, will do. Thanks, Janaka. So, sorry. At Dolby, we enable artists, filmmakers, musicians, and storytellers by providing them innovative technology that helps them elevate their storytelling and connect more deeply with the audiences they love. And especially talking about the creative economy, we run a global program called Dolby Institute,
This is an initiative that inspires, educates, and empowers new age content creators. And this is something that we do in partnership with various universities, various communities, where we provide them with the technical know-how. We conduct master classes. We give them easy access to Dolby audio and visual technologies so that they can do better storytelling. And since you were talking about consumer behavior and how consumer behavior from a content consumption point of view is changing post-pandemic, consumers are seeking better experiences. They're connecting more with the content they love. They're trying to consume more different genres of content. And for all storytelling, since they're consuming more and they're connecting better with content, they want it in the best possible experience. And this is where, as I said, we work with, new age creators. Talking about the Indian context, since you wanted me to cite a few examples, there's a very interesting program we run in India called the Dolby Atmos Music Mix Engineers Honors Club. Now, what this does is the real heroes of music, the mix engineers, these are the guys, the technicians who really bring out the great, music experience that the artist has sung. We honor them, we empower them. There's another very interesting series we run here called Behind the Mix. Now, these are interesting stories from the real heroes of filmmaking. Now, the sound designer, the mix engineer, the colorist, these are guys who really, bring your AV or audio-video creation to life. And Chennai, since we are in Chennai, in the city of Chennai, this is a city that's really given us a lot of love. I fondly remember the first Dolby Atmos screen that came up in Chennai back on 12/12/12. And today it's been almost 11 years. There are more than 1,500 theatrical releases in Dolby Atmos in 7 different Indian languages. There are more than 900 Dolby Atmos screens. Talking about Chennai alone, there are 90 plus Dolby Atmos screens. There are more than 200 screens in the state of Tamil Nadu. And all of this was made possible purely because of the love that we've seen from the creative community. The creative storytellers, they use our technology, they use our audiovisual experiences to connect deeper with the audiences they love. I guess that's the journey. That's how we've been empowering the creative economy. Lovely, thank you so much. And I remember watching one of those very first Dolby experiences in, I think, Satyam Cinema, I think, yeah. Thanks for that. Mala, you've had such an incredible journey. I mean, from, like you yourself said, from pen and paper now to no pen and paper. And Mala has a very strong view about technology, the boon and the bane of it. So, given your sort of journey from traditional media like television, I mean, you were the head of Raj TV in its sort of heydays, and you sort of shaped and created that whole experience for us at that time. And you've now moved to sort of tech-driven landscape with your journey with iGene. Do you want to tell us a little bit about iGene and your work? How do you envision the future convergence of these two, right? I mean, both the sort of traditional media and what you do at iGene. And how is it going to shape the industry going forward, especially against the context of creative economy and cultural industries, especially for women? I know you feel very strongly about that as well. So especially for women and women entrepreneurs and also young investors, since we're at the Global Investor Summit. Sure. Thank you, Janaka. That was a long question, and I'll try to answer as much as possible. I'm Mala Manian. Actually, this January, I'm almost nearing the 4th decade in the industry. I started with film processing and printing, and I was probably the only girl around in that industry when I started in 1985. So I started my career with a company called 7th Channel, which had the first lab for processing films and printing, and I was sent to Japan for training in that. Though I'm not an artist or a technician, I've had a very, I should say, an incredible journey, because in administration, I think I'd like to coin a word saying it is creative administration. That's what I do. And I love your coinage of words saying traditional media, film, television. Yes, when we say tradition, sometimes the youngsters might feel that there is some boundary or something fixed, because they think anything little, when you overdo something, it ceases to be traditional. But now,
the beauty is tradition itself has evolved and adapted technology. So it is so beautiful that there are no boundaries. And I see the younger generation adapting to it so well. And coming from visual media, right, from photographs to video to television to OTT and feature films and all of that, and now post-production. In hygiene, we do color grading as well, and also we are a visual effects company. And as my fellow panelist Bijoy said, it's very difficult to find or to create awareness amongst students who do, the popular course is Viscom to come into this industry. But they have very limited knowledge about VFX or even color grading. So what I have been doing for almost 2 decades now is whenever I get a chance to talk to the student community, I talk to them about it is not just being in film in front of the camera that's media or television or film is all about. You have hundreds of other creative as well as technological space behind the camera. And I always say it is, in fact, even, there's still a taboo that, when you are getting into this industry, they brand you as, oh, film industry. No, you first complete, because they think there is no permanent job here or there is no sustainability here. So they always say you complete your engineering and then you turn your mind or, work to create towards creativity. Creativity and technology go hand in hand, there's no doubt about it. But it should not be technology driven. Creativity or content is king, as always. So as long as we use creativity, technology to enhance creativity, I think that will be the best thing to do. And sorry to say amongst so many men and few women, that I always think women can fare far, far better in both the professions that I am in. One is color grading, which is, women have a keen sense of color and thanks, Vijay. And also, when it comes to VFX, the first VFX in the world was created by a group of women. And people, you will be surprised when I say people who can cook creatively and people who can draw creatively, they're all part of our industry, actually. So it is just that you have to adapt to technology and you will become a VFX artist, or you can become a VFX producer, you can become an editor, you can become a colorist. There are so many, opportunities available behind the camera, and where you can so beautifully blend creativity and technology. We also run a school because it's so difficult to find people. We have a VFX technology school which trains young girls and boys, and there's no age limitations. In fact, one another important thing I would like to reach to people, to young students, is that it is not always, there's a better life awaiting only academicians. People always think only when you have a degree, only when you do your post-graduation, because that's become minimum, because MBBS is not enough. You have to do MD, you have to specialize in something like that, engineering, and then what next? It's not that. You can just be a 10th pass or a 12th pass, or all you need is just passion to work in an industry like ours. So that is the greatest plus point. So I always look at children who are not so good in academics, but they're so passionate about drawing. But when you are a story writer or when you're a good artist, people always think that you cannot sustain your life. It doesn't give you a livelihood. But on the contrary, if you can combine it with technology and look for people like us who can nurture you in that field, then I think sky is the limit. On that very optimistic note, let's take a couple of questions from the audience. I have a couple of mine too, but let's take 1 or 2 questions from the audience. Aisha. Let's get a mic to Aisha. Oh, you. Oh. Yeah. Hello. I run the Little Theatre, which I started 32 years ago. So we do workshops with children, and now we actually do workshops with babies, 1 to 2 year olds and 2 to 4 year olds, because I have now learned that between the age of 1 to 4 is where you need to develop your maximum potential. And if you do not give them those inputs at these ages,
those children will not be able to work at a maximum potential when they grow up. And this is where 2 to 4 year olds, we work on developing their imagination. 1 to 2 is where we develop their first experiences. Okay, and I find that it's really, I know it has impacted my 3-year-old granddaughter an awful lot. I worked with her from when she was 2 years old. So we really need to open up how we work. We do not have to wait till they finish engineering. We shouldn't wait until they finish school. We need to be developing both the left and the right hemispheres of the brain, so neither of it is tilted. Okay, so Bijoy, if you need any help, do get in touch with me, because we have incredible talent passing through Little Theatre, because we have a lot of them have gone on to become big stars in the film world. There are a lot of them who are behind and in front of the camera. So it's a small organization, but it's been making a lot of impact in the creative world. Sure, definitely. Thank you. But I mean, just on Aisha's point about starting early or starting young. So you spoke about the academy, you spoke about your own institution where you're trying to capacity build. Do you have any ideas? I mean, how would you like to respond to Aisha? What do you think? Yeah, in fact, thanks for bringing that up, because recently, just 2 days ago, I inaugurated a crafts festival, and I was surprised when the principal of the college said, it's an institution, not even a college, a private arts gallery. He said 40,000 artists have passed out in hardly about 10 years. But he said since they don't have a sustainable living, they don't know how to keep this as their own livelihood. So they branch out to different fields. So if we tap, like that's, I think the saying goes, "Aindil velayadadu, aimbadil velayadu." That's what she exactly said. So when you're as young as that, and when you realize that they have the potential to be very creative, I think now that using technology, we can reach them to so many people, because there are so many forms of reaching it. So I think a good collaboration with people like them, who have people who can stand in front of the camera and behind the camera, that'll be a great collaboration for people like us. The other thing I looked at, the platform I've been building all these years, is to encourage creativity. Second is, how do you keep people who are creative in the creative business? Because if they have to go out and make a living somewhere else, they're not going to continue to be creative, right? And people have to eat. They need their breakfast, lunch, and dinner. So some of the programs that the Little Theatre has created is like, now we are moved into the arts and healthcare business. So we have created India's first hospital clown troupe. So a lot of my actors are trained hospital clowns, and it's a trust. So my trust actually pay them to do an outreach work at the Children's Government Hospital, at the cancer research, different places. So these are actors who then get to earn outside of just acting, and we can help them continue with, between productions, between films, and so on. Right. I will add one more point here. It's not just creative economy that we are talking about. There is a lot of indirect opportunities being created here. So it is not just about you have to be creative to get into this industry, but you can also be good at programming. You can also be good at developing new technologies, because we are here combining art with technology. So there is always need for this technology and new innovation and everything. So I think people who are tech savvy, they definitely have a place here. They just have to understand how this works, and they have to tune themselves to adapt to this creative technology. That's it. So I think everybody has opportunity with the creative economy. Right. Thanks, Bijoy. Let's take one more from the audience, and then. Good afternoon to the panel members. Here. I am an engineering student from IIT Madras. My research interests lie in the area of R&D side of VFX, graphics, and animation, you can say. But with respect to the technical aspects that is happening in the film industry and VFX, I find very few technically sound improvements, and it is being happening currently. And the opportunities also are pretty available. It's much betterly available in
other countries like US or Switzerland and stuff like that. So how do you see the scope of research and development side of film industry, especially in India as well as in Tamil Nadu? I think it is open to anyone. Right. Samir, would you like to talk about it a little bit, and then maybe Bijoy, you can. Right. Incidentally, the person at the helm at Dolby who reads, who drives research and development is an alumni of IIT Madras. And we are currently setting up a center for, excellence in Bangalore, where specifically we're looking at AI and, technologies that you just mentioned, where we're catching them young. To your point, we're trying to catch them young. So there is a lot of work that we are doing. Happy to sort of speak to you offline if there's anything specific that you have in mind. If I may, the other thing that we've been doing with GUI is pretty much exactly what you're talking about. In fact, GUI is ranked number 4 on Google for animation, and there is a vast field that is left unexplored already in AI. And if you use platforms like GUI, and there are others as well, that can compare, create more content very, very quickly. I studied animation in NID 20 years ago, and I know how tremendous the ability to quickly storyboard, quickly prototype at like high resolutions before kind of going all the way in. That itself is incredibly valuable, and I'd encourage you to try these platforms. And it's so simple now that you don't need to actually even be in IIT or NID. You can be a person with a lot of passion for the creative arts and engage with these platforms very readily without even knowing a line of code, which I think is a very special moment that we are in right now. When it comes to research and development, companies like us, Phantom has a technology team, a very strong technology team, and we do a lot of research, and we have developed a lot of tools and softwares to support the cause, to come down with manpower consumption and increase the productivity. So I think there is always opportunity there, and we have also recently formed a AI team where we are trying to reduce wherever the manpower consumption is high, and we are trying to get more creative output and also increase the productivity. So I think there is a lot of opportunity for everyone, as I said. So this is not just about being creative, but being creative in technology. Yeah, there's one I have question. one question. Yeah, sure. Hi, I'm Varun. I'm the director of the Chennai Photo Biennale Foundation, and one of the focuses we have is working in the school system with education, with media arts particularly, because I find that there's a cultural resistance to creativity that has come with time, with us being focused on making more doctors, engineers, lawyers, and I think today it's the time when I really feel, and I think my organization feels, that the future of the workforce is creative, right? You have to be creative to solve problems, whether doesn't matter if you're not actually a creative person, but you need creativity embedded in you. And I think the future is my question is, well, how do we affect policy so that we can create a school system that's more interested in having creativity taught to their children? It doesn't matter whether we'll teach photography, but any form of creativity. Because, well, there are some schools without art classes at all. It's the private school system that can afford to have art classes, but the government school system doesn't. So that's one perspective. And second, I think, which is what the Creative Council of England has empowered, is to lobby people to the creative economy. And I think that's something that's lacking. There is one part of the creative economy which is very exciting to see in the first talk, which was all the creators. But there is another side of the creative economy who are not front-facing creators, who are people who are doing VFX, animation. We are now doing film processing and lab processing. There's a lot going on in the creative economy across the board. And at a state level, what can we put together to lobby youngsters and people into the creative economy? So I think that's my two phases of the question to anyone who'd like to take it. Would you like to talk, Vijay, first? Because
we have a association right now, for the creative people community named Vegas, Visual Effects Gaming and Animation Society. So we are working closely with the Tamil Nadu government on the policy framing and everything. So we have, given our inputs on what is lagging, what is needed, and what support we want from the government. And the government is very keen and very, sincerely putting their efforts. And that's the reason I am invited today here as well. So we are really looking forward to, improve and increase the number of youngsters that are being observed into this industry, and government is very keen on creating a policy, and I've been told that we will very soon come up with a policy that will be dedicatedly created for AVGC. This is going to come from Tamil Nadu government, so thanks to our CM for all the efforts that he's putting on this. Anybody else like to come in? I have a little bit of a British Council answer to that, but would you like to say something, or from a policy perspective, what do you think? So it's interesting. I mean, I think just harking back to the previous panel as well, I feel that, okay, here's the thing. One of the biggest issues for our country, I think, is the fact that, A, we have such a vast cultural heritage, a large part of which is oral and transmitted orally. Most of it, especially if you look at the craft sector, disappearing by the minute. So what can we do? And I think quite a lot of that seems to rest on the arts and culture sector, which several of us have brought up is not the most funded, not the most supported, and in fact not the most desired sector when you think of does your child need to be a doctor, lawyer, or artist? You're most likely going to push them into the former. So I think there's several things that the government can do and is doing. One of the most important, I would say, is to start partnering with the cultural sector and cultural leaders to kind of form the frameworks that are required to address this in a more nuanced and granular way. I think that documentation is critical and can actually be executed via existing museums, via existing institutions, like that young gentleman there who is doing R&D within IIT. NID itself has a large research back end, but lots of schools themselves can be involved in documenting and participating in kind of the built and oral heritage that they live within. So I think there's just, it almost is overwhelming what can happen. But I'll bring it back to this, because I sit right at the cusp of all of this, is that we are in a very unique moment in time. We can go to amazing places using technologies that various panel members here represent. AI itself has, I would say, tremendous value for good and evil. I really hope that we can collectively, and I think that's what it comes to. It comes to us collectively as humans harnessing this technology before it harnesses us, and that cannot happen without proper policies in place. Yeah, thanks, Archana. Would you like to come in, or from a policy perspective, since the question was just... Not really from the policy perspective, but as always, this representation would come from the industry. We would like the people in charge to talk to as many people as possible in the industry, because it is so diverse. It's not the same, because there are so many creative arts, as I told you. So I think opinions from all of them and from those leaders or from those veterans would definitely help in designing something that would suit all, because there's nothing, there's no one size that would suit all, but still, it can be tailor-made, I guess, for the industry as a whole. Right. Thanks, Mala. From a sort of British Council UK perspective, and Alison, please free to jump in if you think I'm missing something, but there are a couple of things that we're doing, especially with Tamil Nadu. I think this is the first step, so we've sort of partnered with the government on a couple of policy roundtables. We are specifically looking at arts policy, we're looking at music policy to a large extent, for which we're collaborating with Mr. Rahman's KM Music Conservatory.
by way of this creative economy roundtable, we're also looking at several sectors, not just AVGC, but also looking at multiple wider sectors. And of course, Tamil Nadu is a huge retail and manufacturing hub. So we're sort of looking at how we can consider mapping some of these. And we have some terrific experience of doing this earlier in the state of West Bengal, where we, and I think some of these reports are also available in your bags, but also I think the QR codes are available at the UK Pavilion. You can drop in and sort of scan those codes. The report is very interesting because it also looks at not just the festival. And somebody was pointing out yesterday, I think Debbie was saying this morning that while a certain group of people get economic benefit from it, there's a large group that is also left behind. So I think we're looking very carefully at those questions. And also the British Council was recently involved during India's presidency of the G20 for both education and culture. And these are very important questions that came up then as well. So we are looking from a central government perspective, looking at making a dent in creative economy policy, because India does not have one single policy. And like you said, one size may not fit all, but I think it's a really good starting point. And especially with states, with some of the states, and wearing my South India hat, I think we're definitely looking at working with this government. And Mr. Anand is here, and Kuhan is here, and Vishnu, of course. I think we've got some tremendous support even in putting this together. So hopefully we'll collaborate a little bit more to sort of, come up with something maybe a year from now. So watch this space, and it'll be wonderful to have, like you say, a consultative approach to be able to do this. So industry talking to policymakers and finally, coming up with something that will work for a majority of the people at least. So yeah. Right, I think we are kind of out of time. I just have one last question. I mean, you spoke about AI, good and evil, so couldn't resist asking each one of our panelists, I mean, what's your view? Because when we talk to academicians, we work so much, the British Council works a lot in education, and one of the things that comes up in education is, oh my God, is AI going to replace universities or teachers or lecturers or whatever? So what do you think? I mean, of course, AI, we can obviously clearly see the benefit, but what do you think are some of the sort of pitfalls? And like Mala was saying, as long as you use technology to steer the sort of cultural conversation, that's fine, but let's not take it over. So really quick sort of, like a rapid fire, like literally, 30 seconds from each one of you. All right, just bring it back to Sriram's point in the previous panel. One of the biggest problems is differentiating between fact and fiction, and that is potentially the largest damage that AI can do, is that it can really make it possible for people to believe falsehoods, and governments and countries and the world can topple from that. So it requires a lot of creative people, both from the technology activism and art side, to come together and actually make it possible for people to know and understand this technology as it's developing so rapidly. So that's my two-bit. Yeah. So when it comes to AI, it is nothing, challenging or nothing. It's not going to replace any creativity. When I started my career, when I was studying, one middle-aged man, came, who is running a photo studio or something. So he came with a very weird request. Like this happened before, like 23 years, 24 years, I think. So he came with a very weird request, like saying, I want to select a photo and select his costume, and then there should be so many costumes here. If I select that, the costume should change. If I select this makeup should change, and I have to easily select this person's features and change it. So that's a very weird request, 23 years back, and we all literally made fun out of him, and he unfortunately he didn't join. But I see a very a creative person and an innovative person. Now if we recollect that, this is very much possible now. It has become very much possible, and it is more than 6 months back. What we thought is not possible is easily possible right now. People can change your face, people can change your attires. We can easily change who you are into Salman Khan or Tom Cruise or anyone. So I can easily change you into a robot as well, just in a click of. So that is how fast AI is developing. So I think it is all about being creative and innovative, which no machine can replace.
that is all coming from a human being, and that is, like we people are making this happen. So I don't think any AI can replace a human mind's creativity, so I think we are all safe here. I mean, AI definitely can help you with creative thinking. That's the way I see it. It can't replace human intervention and human creative thinking process. For example, I want to, as a storyteller, I want to do a story on revenge, and I use AI as a tool to give me 4 or 5 different ideas. But, my original creative intent is something that is original to me. I can use inspiration, I can use, not referring to plagiarism there, AI as a tool to just aid your creative thinking process. We as humans are creative enough. AI should just help us think better. That's the way I see it. Yeah. AI, as I said, not just AI, any technology, I think it has a boon and a bane. So we have to use it wisely. And as Archana also said, the truth takes time to reach people, but fake things or negativity reaches very fast, and it is impossible to almost even make people believe that that was fake. So that's how fast and dramatically it spreads. So any tool, any weapon, it's like a weapon, I would say, any technology. So as long as we use it wisely, yes. When television came, they said, oh, this is not going to work. And when OTT came, again, they've said, oh, it will not work. That's how Unreal Engine, there's one more thing. So AI, it goes on and on and on. We can't stop that. But we should teach people, guide people, and make sure that it is used for positive things and not negative things. On that very happy and positive note, I mean, I think right from the village cooking, I think honesty and credibility, authenticity, that came out very strongly. But thank all the panelists from panel 1 and Ruchira, and thank all our panelists on this panel. Thank you all very much. And a big thank you to the audience who've stayed with us from start to finish. Thank you all very much, and we hope to continue on this journey with the government of Tamil Nadu and collaborate even more. So thank you to Tamil Nadu Guidance for partnering and collaborating with us, and a big thank you to KM Music Conservatory for standing shoulder to shoulder in our journey with the Creative Economy Roundtables and the reports. So if you don't have the report in your bag, then my colleague Paramita is here in the audience. She's our India lead for creative economy, so please do reach out to her and do visit our pavilion if you have a moment. And over to Rohan, thank you. Thank you very much. Big round of applause, everyone. It's amazing. We'll take a quick picture of this panel, and then I'd like to invite... I would like to thank the British Council sure. and the British Deputy High Commission for having us all on stage and giving us this platform to communicate what we wanted to. Thank you. It's amazing. Always a pleasure. Yes, so we'll take a quick picture, and then we'd like to invite the rest of our panelists on stage as well. And then there's a lot of mementos to take home. Lots of goodies. May I request our panelists from panel 1 to please join everyone on stage. Yes, Ruchira and Alison as well. Janaka and Ruchira, if you don't mind, could you facilitate the panelists with our mementos? Please come on stage. Please join them. Mr. Anand, so may I request you to please come on stage as well.
Janaka, may I request you to please facilitate Mr. Anand as well on stage. There. There's another set of mementos coming your way. Mr. Anand, sir, if you could help give away the mementos from TNGIM to our panelists, that would be wonderful. Thank you. We should have got bigger bags. Please do continue. There's one more set of tokens of appreciation. Yes, extreme generosity. To our dear audience, thank you so much for being so patient. And as Janaka mentioned earlier, more information on what the British Council is doing in the creative economy is available on our website. Just look for British Council India. You can also follow us on all social media platforms that you are part of, Twitter, Facebook, as well as Instagram and LinkedIn. British Council India, that's where you'll be able to find all our work across sectors and more information, and of course stay in touch with us. We couldn't be more delighted that all of you have come. Please do spread the word about the reports that are in your bag. There are also QR codes in those reports that you can scan and access the information digitally and share it with your friends via whatever's convenient for you. We know we're all on our mobile phones. Just like to take this opportunity to thank Access for All, our EDI partner, for providing sign language interpreters for this morning. Thank you so much, Access for All, for working through this. And of course to our now friendly colleagues, CSR Box, for helping us put this together. And of course one more big shout out to TNGIM and the entire team at CII as well for ensuring this smooth operation. Yeah, I think we're good. Thank you. Thank you to our panelists and guests once again for being patient. And thank you so much. Have a lovely day, everyone.
Ladies and gentlemen, we are expecting a delay due to the traffic congestion, so we'll request everyone to wait for some time. Thank you so much.
Careful. Check. Check. Volume check. Audibility check. Yeah. Very good evening, ladies and gentlemen. Can I request everyone to keep your mobiles on silent mode? Thank you. We're getting started with the session in a minute or two. Welcome to the session on MedTech, Advancing the Life Sciences Ecosystem, organized by Government of Tamil Nadu, Guidance Tamil Nadu, FICCI, in the magnificent event of Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. I would like to welcome our speakers and the panelists to join us on the dais. Dr. G.S.K. Velu, Chairman, FICCI, Tamil Nadu State Council. Welcome, sir. I also request Dr. Preeta Reddy, Executive Vice Chairman, Apollo Hospitals, to join us on the dais. Welcome, ma'am. I request the panelists to join us on the dais. Mr. Jayaseelan J., Chairman, Indian Drug Manufacturers Association, IDMA. Welcome, sir. Mr. Chaitanya, Managing Director, Wipro GE Healthcare. Welcome, sir. Professor Mohanashankar Sivaprakasam, Head Health Tech Innovation Center, IIT Madras. Welcome, sir. Ms. Sara Kirlo, Australian Consul General, Chennai. Welcome, ma'am. Mr. Karthikeyan Chidambaram, Executive Director, Head of Data Assets Management, GPS, Roche. Welcome, sir. Mr. Aravind, IAS, Tamil Nadu Medical Services Corporation, MD. Welcome, sir.
Well, ladies and gentlemen, it's time for us to kickstart this wonderful event. The session on MedTech, Advancing the Life Sciences Ecosystem. I request Dr. G.S.K. Velu, Chairman, FICCI, Tamil Nadu State Council, to set the context of this session, and he's going to be the moderator of this wonderful session. Welcome, sir. Good afternoon, everybody. It's my great pleasure to be here today. So, actually, sorry for the little bit of delay because it was unimaginably huge traffic for us to reach here. So, at last, even Dr. Preeta Reddy could reach also. So, we were just struggling to reach this place. So, it's nice to see such a big audience for this session. And as you say, this gym has been a great success. I think what we have been witnessing past 2 days shows the economic prowess of Tamil Nadu. And if you see the sessions, the quality of sessions, the attendance, and the overall outcome of gym has been a tremendous success. On behalf of all of us in the panel, a big congratulations to Guidance and the government of Tamil Nadu having put together such a great show showcasing Tamil Nadu. So this is fortunately or unfortunately the only session on healthcare. So we have to put everything together on healthcare in this session. So basically it is healthcare, but the real focus the Guidance wanted us to give is on MedTech, which actually is emerging as one of the biggest investment potential in the country. So we will focus on it during the panel. But actually coming back to healthcare, we all know it's more than a $10 trillion market across the world. And India is almost $350 billion. And the US and China are actually becoming almost a $1 trillion market. So actually when you look at investment, we always think healthcare is taking sometimes always, of course manufacturing is extremely important, but sometimes healthcare takes a little bit of backseat. But if you really see, healthcare is one of the largest employer in the country. It's actually employs close to 1 crore people directly, and possibly has an opportunity to, it also employs several people indirectly, like for example, people working in construction of hospitals or several other IT and other initiatives you take. It's a huge employment potential. So next year, hopefully healthcare will get more focus and we'll move to the first day rather than the second day of the session. And we will, and there is today, we have a very, very eminent panel here. And particularly this one was supposed to start with a very special fireside chat with none other than Dr. Preeta Reddy, who needs no introduction to all of you. So we will be talking more on healthcare services and the entire healthcare ecosystem. And I'm sure she will be able to throw a lot of light on what need to be done. Already, in my opinion, Tamil Nadu is a great healthcare destination. How can it become a global healthcare destination will be the focus of our fireside chat, which we will start soon. After that, we have an eminent panelist, starting with government representative, Mr. Arvind, the IAS, Managing Director of Tamil Nadu Health Service Corporation. Then Ms. Sara Kirlo, who is actually the Consul General of Australia. And Mohan Shankar, who actually has been the brainchild behind the IIT Research Park and also the HTI Center, the High Technology Center for MedTech. And Mr. Karthik from Roche, and Chaitanya from GE, and my good friend Mr. Jayaseelan, who is actually the president of Tamil Nadu National Pharma Association and a stalwart in pharma industry. So when we go to the panel, we'll focus more on pharma and MedTech. And when we actually are going to this session, we will be talking more about healthcare as Tamil Nadu as a global healthcare destination. So just to give 2-3 small focus. So actually, if you see, just to give 2-3 slides on MedTech as a market, the MedTech sector is expected to grow
Close the Fireside chat. It was supposed to be chat between you and me because all other panelists are there. We'll No, continue. I'm with the waiting to hear the other panelists. So Okay. thank you very much. Thank you so much. Thank you. So we'll go to the panel straight away since we had to. Sorry for many of you standing. We hope we had a bigger hall. So please bear with us. Yeah, you are going to. Yeah, I think the MC will introduce the panelists. Then we'll start the session. Well, ladies and gentlemen, we're getting started with the panel discussion, and we have Mr. Jayaseelan J, Chairman, Indian Drug Manufacturers Association, IDMA. Welcome, sir. Thank you. Mr. Chaitanya, Managing Director, Wipro GE Healthcare. Welcome, sir. Professor Mohanashankar Sivaprakasam, Head Health Tech, Innovation Center, IIT Madras. Welcome, sir. Ms. Sara Kirlo, Australian Consul General. Welcome, ma'am. Mr. Karthikeyan Chidambaram, Executive Director, Head of Data Assets Management, RB, GPS, Roche. Welcome, sir. Mr. Aravind, the Tamil Nadu Medical Services Corporation, Managing Director and IAS. Welcome, sir. And over to the moderator, Dr. G.S.K. Velu, Chairman, FICCI, Tamil Nadu State Council. Thank you. Again, I welcome all the panelists on behalf of FICCI and Guidance Tamil Nadu. So we start, I think the focus is going to be a little bit more on MedTech because that's the, but before getting into MedTech, I think our bigger cousin is, our big brother is pharma. So we have a stalwart in pharma industry, Mr. Jayaseelan. So I just want him to, Mr. Jayaseelan, can you give a little bit on what is going on in the pharma industry currently and how, Tamil Nadu can start taking the lead? Though as we say, we are the 5th largest pharma manufacturer in the country, but how can we really improve our position? And what is going on in pharma? What are the trends we should catch in? So if you can give throw some light into it, it'll be great. Yeah, formal good afternoon to fellow panelists and colleagues here. Yeah, Dr. Velu, as you said, we definitely need a bigger hall. Seeing the crowd here, FICCI and Guidance should take care next time. Coming back to our discussions, right from your introduction and even when doctors were talking, you hinted that pharma, we have missed being number one. That is okay. It's not about being number one because currently we are at 5th largest. But just for our discussion here, right from 1947 to till today, Indian pharma industry is 50 billion as of today. 50% export, 50% is domestic, which means 25 billion export, 25 billion is domestic. Now we are at 5th position, fine. But as per the every report, McKinsey, all reports, by 2030, Indian pharma industry will become 122 billion, 120 billion. So my point here is we have 70 billion in next 7 years. Every year 10 billion opportunities there. Guidance and all of us, we need to capitalize this. When the state is organizing a global investor meet with a vision from Honorable Chief Minister of 1 trillion economy, I still feel, as Dr. Velu said, the younger brother is having tremendous space because a lot of import is happening in medical device and technology. But however, the core pharma, we have a great opportunity of grabbing every year 10 billion for the country. We should take at least 3-4 billion share. Then from 5th position, we can always go to 2nd or 3rd. At least, if not 1st, we can go to 2nd, 3rd in the next 5 years. This is first feedback. Coming back to Tamil Nadu pharma, here I think most of you know Tamil Nadu is the first state which inaugurated a pharma park in as early as 1978. No other state even thought about it. Like how Apollo, one corporate hospital, given a lot of ideas to others. Lot of innovation comes always from Tamil Nadu. So the first pharma park is here, and the second one we inaugurated just 3 months before. 40 years, no concentration on pharma, for whatever the reason. Okay. Now, as doctor said, core manufacturing activity is not pharma. Because one innovation of one drug can give you $20-30 billion. Why you want to be a manufacturing capital always? So Tamil Nadu, if we want to rule, we need to focus on innovation, which she also talked. But when I am talking on core pharma innovation, I want friends
we all know medicines can be basically made of two sources, chemistry or biology. So biotechs, lot of experts are here. Chemistry, yeah, pharmaceutical are there. But remember, today, most of the drugs what we are using is from plant source. Siddha came from this place only. Ayurveda, natural medicines are there. The only thing is, as the ecosystem, when we are talking, we need to have the everybody at one place. This panel itself is very good, right from IIT to digital, everybody is here. If we can isolate the active principle from a lot of plants, phytochemical plants, or through biotech route, whichever, both sides, we can definitely innovate, because Tamil Nadu is the capital of health. Already, as doctor said, clinician side, we don't have any problem. Think about clinical trials, we have enough expertise. The only thing is, the coordination should be there. Here, what is happening, Ayush separately working to invent products, biotech working separately, chemistry, pharmacy people working separately. So there is some connectivity which the guidance can initiate, and Tamil Nadu, that ecosystem of getting ideas from all sources. For every product to formulate finally into tablet capsule, you need a pharmaceutics fellow, pharmacologist, all this biochemists, all those people should be part of the ecosystem, and definitely we can make Tamil Nadu to the next level. Currently, India is the pharmacy of the world, yeah, because we are exporting to 210 countries. Tamil Nadu is 5th in the all India. But only one thing with that I want to pass back to you. Any industry you take, see India, when compared with India, Tamil Nadu is doing better than most of the other states in many, many fields. Whereas our consumption of medicine is 15,000 crore. Our Honorable TNMS head is here. Government itself purchased more than around 1,000 crore. So 16,000 crore we are consuming medicine. If you see our manufacturing, we are not doing more than 50%. So we are not net surplus in production of medicines from our own state for our own people. Whereas India is having net surplus. We are exporting to 210 countries, apart supplying to the entire community of the country. So we have a great opportunity in manufacturing sector, but still the other panelists also can talk on innovation is an easy option to catch up. Thank you. Thank you, Jason. So coming to Professor Mohan Shankar, you have been a pioneer in the MedTech, the startup ecosystem. So you would have seen, I think both of us discussed almost 10 years back, if you remember, in a FICCI meeting only. So since then you have done really a fantastic job in what you have done in IIT Madras. So can you give your own perspective on what has happened and what do you think we should do from here to create a better startup ecosystem in the MedTech space? Thanks, Velu. So let's get the numbers, right? So MedTech is exactly opposite in terms of its composition of industry. So one drug produces usually billions. Even in India, you can produce a billion. In MedTech, it's exactly the other way, and Chaitanya grapples with this every day, which is, it's a long tail, right? And you grapple with it. So you have almost close to 1,00,000 products, 1,00,000 individually regulated products, contributing or constituting a 60,000, 70,000. I think it's a little more than 60,000 now, 70,000 crore. Now that essentially means two things. First is, from an investment standpoint, you don't have concentration. It's highly fragmented and distributed. But from innovation standpoint, it's actually the best. So that's why you don't see a pharma startup, but you see a lot of digital health and MedTech startups. And that is something that we absolutely need to accelerate. And I'll explain to you why it has stayed behind. And in one way, it sort of connects to what Chaitanya and Chaitanya is going to likely talk about and you talked about. So when the whole startup ecosystem, the wagon started in 2005-06, right? So you had many of the first MedTech startups actually starting out of Chennai. This is not known to many people actually, right? And I don't have to name them, you know many of them. But slowly the center of gravity shifted to say Bangalore or something, right? Other places, right? And we don't have to go into the reasons of it, right? But over the last 3-4 years, what has happened? So we currently have, so HTIZ started about 10 years ago, and till date it has produced close to
10 products that are commercially successful, all in collaboration with industry. Touched so far 15 million lives, right? So that's about 1.5 crore people. Right? And has incubated so far 55 to 60 startups, right, in the last about 6 to 7 years. And the first batch of 10 startups are already quite successful. Now, I'm seeing a significant shift, and I was actually listening to your comments very keenly. When it started about 2010, 12, I used to get 90% as devices startups. Today, especially after 2017, 18, I see a change there, just around that mark, and this is statistically. 70% of all our startups are digital. There are only 20 to 30% startups are devices focused. Right? Now, this is the lay of the land, right? So just to give, and this is true all around the country. But where I'm finding we are lacking, and I want to be open here, is the absorption of these technologies, both as devices, especially as services, because devices are a little hard to absorb, right? Because there's a very long chain. Absorption of services, right? Digital health services, innovations, is not that strong, both by the players as well as the government. Right? So we consume, so you look at overall, Chennai itself is 5% of India's healthcare. Right? So 5% of about 10 lakh crore, you can do the math. Right? And out of this, if we decide that the digital health consumption, right, and it doesn't have to be direct, it can be indirect also, it will have a significant percentage and it will keep on going up. There are two folds you will see. First is it will address many of your challenges, which you're saying. And remember, startups will work much harder than GE, right, Chaitanya? So because your services, right, the price points at which you will introduce these services today, right, will dramatically come down. Right? And which you're seeing that, and Apollo has taken some steps towards that I've seen, but I would like to see this go a step higher. Coming to the government, which is 60% of the volume provider Tamil Nadu has, which no other state, I mean there's not even a comparison next. Easily you can introduce these innovations hospital. Right? So we are actually so good in saving them that the only way anything can happen is outside. So we are currently running a pilot, just ended in about 9 districts in Tamil Nadu, at a price point of probably 20 rupees or 30 rupees additionally. Right? It's not even per month, I mean just one time. So when I was doing these calculations, what I realized is twofold. First is, pharma is actually in one way a low margin business. Right? So we're talking about investor meeting and return, so let's talk about that. Right? So out of this 50% domestic consumption, 50% exports, 80 to 90% of all your profits come from the exports. In fact, many of the pharma industry actually subsidizes its domestic consumption through. But what happens in digital, right? So the return on investment and your capital requirement are exactly the opposite end. So this is something we should not leave now, because you left the pharma, that's okay. I mean, we can still catch up. And I do not see Karnataka's absorption of this kind of technologies, be it public or be it private, their readiness level, their responsiveness, the way they deal with the overall innovations is actually, I would say, much, much behind Tamil Nadu, right? Anybody from Karnataka, meet me in the parking lot, right? So this is something we should not miss out. And Velu, I keep telling you that it's fine, you do this manufacturing, but the return on investment on that, right? I mean, I used to have much more hair when I saw you 10 years ago, right? So the digital, you should not miss out now, right? So that's something that I'll come back to it, but that's something I would like you to take the lead, right? Because at the end of the day, digital also provides you what I call as priceability quotient is very high, right? It produces a certain kind of service that you can go much above. And as far as IIT Madras is concerned, this 15 million, we expect it to reach to 100 million kind of lives touched over the next 10 years. And we are working with, literally every leading medical institution in the state and leading industries around the country. And these startups will grow much further, probably looking at around 150 to 200 startups over the next few years or so. So exciting times, but this time we should not stay behind and we should lead it. Right? That's all I want to do. Great. Mohan, it was fantastically told. So I think you have really shown the way of what should be done in the startup ecosystem with somebody, a premier institute like IIT Madras taking the lead. I'm sure a lot can be done if all of us work together.
coming right from the other end of the spectrum, from startup to a very large multinational. Coming back to Chaitanya, for a large multinational like GE, I think for Wipro GE, because Mr. Premji is from there, we went to Bangalore, but still Tamil Nadu is not too far. Even Hosur is just 50 kilometers away. So Tamil Nadu can still be a destination. And what do you think for a large multinational like GE, what they look for when they look at either creating a knowledge capital or a manufacturing capital, and what can a Tamil Nadu government and guidance do to attract multinational investments, the global investments on MedTech space into Tamil Nadu? Thank you, Velu. Can you guys hear me? Okay. So I think before we get into what multinationals can do and how they can leverage the advantages which are uniquely present in Tamil Nadu, let me just 30 seconds spend, or maybe 1 minute spend on Wipro GE Healthcare. So it has the most unique distinction. GE Healthcare exists in India only as Wipro GE, as a joint venture. And it was started about 32 years ago. So it is still a startup in some ways, and so works quite hard. And then secondly, I think in terms of innovation and types of product that it develops, besides developing products for the rest of the world, it also designs and develops product, sometimes in partnership with local universities, etc., for meeting the need of the local population. We have been fortunate to have started right 32 years ago, both as an engineering center to develop products, as manufacturing center to manufacture products, as well as a distribution center so that we could actually service, sell and service products to Apollo Hospital and so on and so forth. I think the first thing that we have to recognize is, for a multinational, we have the opportunity as GE Healthcare to be able to set up shop anywhere in the world. And that's the choice that somebody sitting elsewhere is faced with. Should I invest in India? Should I invest in Karnataka? Should I invest in Tamil Nadu? Sort of the two steps. Or should I invest in China, or should I invest in Korea, etc. So I don't think we should restrict ourselves thinking that Tamil Nadu is only competing against Karnataka. Tamil Nadu is actually competing against every other country around the world. And I think that's the first thing that we have to recognize. Now, the unique part about Wipro GE is, yes, we have a very high proportion of people who can speak Tamil. But there is a second piece as well, which is whatever we manufacture, 15% of the components actually come from Tamil Nadu. And so the outer covering may be global and Karnataka origin, but the heart is definitely Tamil. And so I think that is essentially the part that we have to recognize, because Tamil Nadu has very specific advantages, whether it is the auto industry, which has sort of been number one, and the components that auto industries use oftentimes can be used in medical electronics as well. The number of institutions who have fantastic capability, that is definitely there. So the ability for multinationals to look at Tamil Nadu in a positive fashion is definitely there, because there are some specific advantages that can be leveraged, and those do get leveraged. But I think there is not enough not known about Tamil Nadu. And I think the sites of Tamil Nadu need to be to compete against South Korea, China, and not compete against Karnataka. That would be my only suggestion. Yeah, well said. I think taking from the company perspective to a country perspective, we move to Ms. Sarah and Australia, and we are extremely upset we lost the final. But otherwise, we except that, I think Australians have been our great friends in every possible way. And this is Ms. Sarah's last week in Chennai. So I'm sure she can be a great brand ambassador for Tamil Nadu in Australia. So we would like to hear from you, what is an Australian company looking at? I keep saying, as being and also the co-chair of the Health Chamber of Australia. So I keep saying designed and developed in Australia and manufactured in India, particularly Tamil Nadu, can be a great value proposition. If that has to become a reality, what Tamil Nadu government, guidance, and the private players and the healthcare providers should do to further the relationship between Australia and India? Thank you, Dr. Velu, and congratulations on a very well organized and very interesting panel. It's true we did meet in the final, but I like that to think, it's a
it was a partnership between the two titans of global cricket, right? And we might have been successful on the day, but India played a very strong series. I'm very pleased to be here today representing Tamil Nadu's international partners, and I think it speaks to the very rapid growth in the Australia-Tamil Nadu Digital Health Partnership that you've asked me to speak on some of the things that companies look for when they're coming here to Tamil Nadu. And, other panelists have spoken about how we build that ecosystem around the health sector, and I think there's a lot that we can talk about in terms of how Australia and Tamil Nadu are doing that. Perhaps just worth noting that you are actually all looking for international partnerships in some ways. We've been talking particularly about India's strengths, about Tamil Nadu's strengths, but those strengths are enhanced when you can draw in parts of the ecosystem that might be stronger elsewhere and that we can then connect into where Tamil Nadu's ecosystem is stronger. I sometimes say that Tamil Nadu or India and Australia are trying to solve looking for the same solution to a different half of the problem. In Australia, our population is very dispersed. In Indian terms, it's relatively small. But all of our citizens expect a global level of healthcare, whether they live in a major city or they live in some very remote part. And it's not possible to have a doctor, of course, in every town of 250 people. In India, the challenge you have is that doctors are the scarce resource. The population is very large, and Dr. Preeta talked about how digital health puts a solution in everyone's hand, but also digital health helps us to help our doctors work more efficiently and work more productively, and that's particularly where Australia has been investing. As a government, we place a very high priority on high-quality medical care, so we spend almost twice the amount of government funding on medical research as any other area of research combined. So that's a very significant investment in making sure that we have the academic culture, the scientists, and the regulatory systems that support health innovation. But what happens is our health startups, when they look for scale, maybe when they need to access a broader talent pool, we see them coming more and more to Tamil Nadu. So you may be aware of, say, the cochlear hearing implant. That's an Australian invention, and our free trade agreement reduced the tariffs on that. The ResMed ventilators that were very crucial to the COVID response in many hospitals, that's also an Australian technology. But what I've seen over the course of my 3 years, and as you say, I'm coming to the end of my tenure, is that the new companies entering the market are those that have AI-enabled healthcare solutions. So we have one company, Annalise AI. They use AI to read radiology, CT scans, so that doctors who may be at the end of the shift can just very quickly focus on what they need to see. We have another company, Equinox Ventures, who actually announced they're opening their office here in Chennai as part of GYM. They use a kind of app-based product to test for neurological decline or difference. So these healthcare companies, when they come here, what do they want? They want talent pool, really. They want an attractive place for their companies to come. And you talked about how it's the whole city experience that's really important to them. And they also value the sort of ESG credentials of Tamil Nadu, including women in the workforce. And I think that's something I'd really like to congratulate this state on. Soon, hopefully, we see more women joining Dr. Preeta in the leadership positions up on the stages as well. But I think the fact that 43% or something of the salaried women in India are here in this state is remarkable. The other thing I just wanted to mention was the way that we can work together on medical education. So we know that India is a great source of skilled labor, say for nursing, and Australia also welcomes skilled Indian nurses. But what I see increasingly is also that we look to India as a partner in medical education. So one of our universities, Macquarie University, a great global institution, sends their medical students compulsorily to the Apollo Training Hospital in Hyderabad because there are experiences they can have that we cannot have at home. But also, of course, we've had long-standing partnerships where Indian students might come to Australia, or Indian institutions like CMC Vellore will send us professors for tenured positions. And then perhaps the third element I just wanted to touch on is public policy. So we saw during the COVID pandemic that the Quad countries, Australia, India, Japan, and the US, made a joint commitment to vaccinate the people of Southeast Asia and the Pacific. I mean, what an extraordinary thing to have done. And we couldn't have done it. We couldn't have distributed those 670 million vaccine doses across incredibly diverse healthcare systems, many of whom are far behind Australia and India in terms of delivery capability, if we weren't accessing all of the strengths that we have. So India manufacturing vaccine, US capital, Australia with that deep knowledge of the region and how we work with local governments, and Japan contributing through investment as well. So I think
there's that kind of public policy cooperation where we can take what we do, maybe here in Tamil Nadu, maybe in terms of a digital health device, and push it global. That's one element. But the other is learning from each other in terms of regulation and government policy. So in Australia, we screen all newborns compulsorily before they leave hospital for hearing defect, because it's much cheaper to intervene young when a baby has not learnt speech and things, give them a hearing implant if that's what they need, than to address the problem at 7 or 8 when they might more traditionally be screened. So, we want to work together on those learnings as well. And I think it's when we create that whole ecosystem together that we will see even more kind of companies. I mean, the IIT Madras Research Park is a phenomenal institution. I tell people often, I think it's the best incubator I've seen. And I know some of our companies like to come there and talk to you about how they might enter this market. So I'm glad to be part of this panel today, because I do think that for this investor meet, Tamil Nadu, the international component, the design in Australia, manufacture in India, knowledge partnership will be so crucial. Thank you so much, Sarah. So coming to Karthik, your name itself suggests Executive Director of Head of Data Assets Management. All of us understand data is an asset and it's a gold mine. And every answer for a healthcare solution is in the data. So just we want you to throw some light on the big data analytics and data as a central part of everything being done in healthcare. And from your own perspective, how do you think the data analytics is emerging as one part of data science as a whole field is emerging as one big field within healthcare? And what should Tamil Nadu be doing to become a data science hub for the healthcare segment? Thank you for having me here, Dr. Velu. So if I remember right, 2019, data scientist was the sexiest job of the year, right? It's only 5 years, so I still would say like it's still the case. So as a part of my role, I work with universities. I worked with universities even in Tamil Nadu. Still, data science is the the role to be in colleges and all that. But at the same time, like one big thing that we are missing out is that we are kind of like the back office in a way. Most of the projects we do in MedTech, that is actually for a use case or a problem that someone else has somewhere else, and we are doing a part of it. And that's exactly where we are losing out. Like going back to Dr. Reddy's statement about like we should be in the forefront of research, right? And like if we start focusing on research, we can start having data that we can do research on. Like one example I can actually like go a little bit deeper is India is the diabetes capital of India of the world, right? But not even 3% of clinical trials represent Indians in the whole like clinical trial tests and all that. But then like we are the marketplace. Whether we get it post-patent expiry or something, it doesn't matter, but most of the drugs get used in India, but we are not even represented in the clinical trials, right? So we should change that, and that will only happen if India gets into the realm of, okay, I'm going to be a part of the research activities. I'm going to start a research in academia and also like nurture clinical trials in India and all that. But there is also a low-hanging fruit. Taking the same diabetes example, today, we probably are manufacturing CGMs in India. The CGMs mean continuous glucose monitoring equipments. We are having all these universities teaching data science. We also have like our own people like supporting social media, building social media and all that, right? A simple use case that I can just throw, and there is no patent here. Anybody can take it and build on this. Like imagine having a glucose monitor where the data gets connected to the social media, and if there is a hypoglycemia, I can select the people that should get alerted based on their proximity and my social connections. Right? This is actually a real use case where the existing Facebooks of the world and existing like processing power of a phone and the existing data that's available can come together. And Professor, if your students get this, I'm sure that they'll build this within 3 days. But again, 1 day, most likely. But the whole thing is that I don't think this is being supported, this is being encouraged, or there is nobody looking to fund these things. In my humble opinion, which could be completely wrong,
this is where the next set of money is, actually. This is, I mean, these little investments and these little examples, some are going to fail. The example that I said could fail miserably. But again, like these types of experiments is where the big opportunity of data science is there for Tamil Nadu. Thank you. So we'll just take one more questions from all the panelists and one more answer from them. So going back to Jayasilan again, we always keep debating on two issues. One is the right regulatory ecosystem for us to grow. Second is, I think the entire industry keeps asking from both MedTech and Pharma. I think Arvind sir is here. Here why made in Tamil Nadu products are not given preference in government procurement. I'm sure Chaitanya is also nodding his head. So all are talking. So can you put from, I think I will tell this, both of you can, one you can say from the pharma side and Chaitanya can say from MedTech side, so that I think Arvind sir can take home some message from here. Yeah, I think you already told that. See, when TNMSE was introduced first in the country, it was copied by more than 22 states and it was implemented, that he is going to share. But when the first pack came, at least for the first 8-9 years, there was a preference given, price preference itself was given for those who are manufacturing from Tamil Nadu. So many big companies wanted to start their manufacturing facility in Chennai because they need to supply to TNMSE, because as of today that is the best government institution who pays in 30 days, clear systems are in place. So every company wanted to do business with them. So unfortunately in 2011-12, due to some competition, I don't know what is the reason, they removed this price preference. At least now, if you don't give a price preference, if we are matching L1, Tamil Nadu manufacturer should be given preference. Then we are talking in a global investor meet. If this we are pushing from IDMA also multiple times for both. At least pharma, I am asking L1 matching. Medical device, if we are not considering only, that is very bad. So the idea is whichever is manufactured locally need to stamped manufactured at Tamil Nadu, like the industry minister said, it should have a bigger stamp in India so that everybody should start purchasing this more than the ISI standard. Tamil Nadu standard is more. That is the way we will contribute. So we need to have that kind of approach. That is one thing. Only one suggestion, because time is short, I want to make is, see, everybody is talking of innovation, everything. The biggest challenge we have is regulatory challenge, as Dr. Velu was mentioning. It is not about central or state. Whoever can give license, all manufacturers or innovators, they want license at spot, might be in Chennai means Chennai. The problem today is a startup fellow need to go to Delhi. He doesn't know what is, if you put online, 30th day it is rejected. All those transformation gaps are there which guidance can note down. We have to make people sit and discuss with the regulatory, arrive a common system which should work. If any manufacturer or the startups should get license from Chennai. That is the way we should work towards regulatory. I know all of us having difficulty, I'm stopping here. But one suggestion, guidance or this panel can do is, see, in central government at least there is an exclusive department at least today, if not ministry for pharma or healthcare, I mean biotech healthcare. At least Tamil Nadu being a premium state, we should start exclusive ministry, university, everything, because you are talking about research. The gap is, everybody is, see, we are controlled by multiple departments. Commerce, forest department, pollution, health department, pharmaceutical departments, price control. My request is Tamil Nadu can think, put everything together. We have to, encourage research, manufacturing locally, everything, pharma, biotech, medical device. Combine everything. It is a time for us to start at least a department or a ministry if possible, travel through. This will help. Thank you. Chaitanya, you can get on to that. Just you are also now big into Make in India through Wipro GE. So what do you think should be done for encouraging made in India products? You may say that I cannot put a factory in Tamil Nadu, but still, what should be done for Make in India or made in Tamil Nadu? So I'll pick up on 2 points actually. As I mentioned, for us, a lot of components actually come from Tamil Nadu.
And my presumption is, so ours is 15% going up to 25% in the next 3 years. My presumption is that the similar manufacturers like us who are manufacturing in India are also dependent quite substantially on the components. And so the one way to be able to really enhance that ecosystem build out, right, is essentially we have two problems. One problem is we don't have healthcare facilities as widespread as we would like and as the population is spread out. So we need new healthcare infrastructure to come into areas which don't have existing high quality infrastructure. Wouldn't it be possible to actually provide capital incentives or subsidies to the hospitals or the people who want to set up hospitals if they are willing to buy essentially made in India product? And the reason is the incremental income tax revenue that Tamil Nadu will earn from the suppliers will pay for it. And so I think that is essentially one way of thinking about how to balance the budget at the same time to be able to achieve two different goals. I think the second aspect, and I think Professor Mohan mentioned, that a lot of new products are digital, and that is absolutely true. I think 30 years ago, Japan was into miniaturization and high quality. Maybe 20 years ago, China was more into lower cost. We have the opportunity to be able to essentially lead in the digital products. Now, the challenge that startups or established companies face is that digital product adoption is a very slow process. And that can be accelerated by government entities, both for research purposes or to enable essentially their adoption. And I think that is the second path where not getting stuck by the 3 bidders for digital innovations and willingness to go beyond that. And it doesn't have to be with GE Healthcare or Wipro GE. It can be the startups which are actually part of Professor Mohan's incubator. I think those would be the 2 suggestions that I would have. Thank you. Going to Professor Mohan. So now, basically now what's happening, you need to tell how I think we need to build an ecosystem in which the industry, academia, and the the providers, all of them work together. So basically, I think in some form or other, it works in silos. It's not coming together. So how can government be a facilitator so that we can do clinical trials better? One of the problems both pharma and MedTech also face today. If you have a new device, for them to have a structured way of doing clinical trials. So from us being a head of incubator as well as a lot of cutting edge innovation, how do we improve clinical trial infrastructure, particularly for medical devices and also to pharma to some extent? So 2 things bring people together, right? Food and money, right? So you need to align incentives, right? So what Chaitanya said, I was doing a very quick calculation. Actually, it will work out. If you align incentive, this is precisely what China did, right? I mean, frankly, it's not very complicated, right? I mean, if you both the public as well as private are the largest consumers. Please understand, MedTech is one of those peculiar things. Even if you have the patient in your mind when you're developing a product, finally your customer is the hospital and the government. It's a very peculiar business, right? So you go through all your regulatory challenges with patient in the mind, and then finally the revenue and the customer comes from only the institutions. So somewhere, at least for the digital, and IIT Madras is more than happy to lead this with Apollo and TNMS, we can work out something, right? Can you start uptaking a certain percentage of digital innovations where the company is domiciled in Tamil Nadu? We can figure this out. We don't have to become provincial in that sense, right? But if you start doing this, right, this is what actually happened. TNMSC itself was a very crazy, very far-fetched idea when it started. If you start doing this, automatically industries will come. Automatically industry will involve the government and the hospitals because it's going to see its revenue, and automatically investors will come into those companies. Essentially, it is the alignment of incentives, nothing else. You have to align incentives for you to make, for you to sell. You have to walk backwards, right? For you to sell, you should have had all these. And we will enable it. You don't have to go around different posts. We will do this in a way that will both incentivize you as well as ease you from the difficulty. That's the only way. Thank you. Thank you so much. Coming back to Ms. Sarah. So just from you, we have heard what could be done. So, but you would have seen from the past 3 years, some of the companies coming to Australia struggling or facing challenges. So if you have to tell 2 or 3 things which
the government, both central and state government, should do better to attract global investments, what would they be? I think that things like this actually are very helpful to have frank discussions and to have kind of conferences which give Tamil Nadu a brand that stands out India-wide. What we also see is we need to do a little bit more to leverage the diaspora community. So, we have now 1 million people in Australia with Indian heritage. 7 lakh of those were born in India and have moved there and become our citizens in their lifetime. Those people carry with them a knowledge of how to do business in both places, how to negotiate and move through the regulatory climate in both places. And if you're thinking about bringing something like a medical device to market, Australia has very stringent regulation, right? Very stringent testing. We do benefit from having a very diverse population mix. I mean, most people don't understand how multicultural Australia is. 1 in 4 Australians was born overseas, right? So if you're testing and you need to test, and there's been a bit of chat about that, on a very diverse range of ethnic groups, Australia is a good place and we have strong regulation. So theoretically, a product that is taken up by the Australian government and endorsed, we should be able to get it to market here. But some of the other panelists have also talked about, well, how do we do that? What are the steps there for that? The other thing I would say that I tell my companies is we have to invest in building relationships. So people need to come time and again. They need to get to know the ecosystem. They need to make connections because it will always come down to that. We've talked about how the patient isn't the ultimate consumer of these devices. It is the hospital or it is the government. And so you need to make sure that you're educating people on how your product can work in those environments as well, keeping in mind different cost factors that might play in the 2 different countries. Thank you. Lastly, we will go to Karthik. So if you can just give us, like, for example, all of us talk about the healthcare providers have huge amount of data. And now not only private and the government, but actually there is no sharing of data happening. I think National Digital Health Mission is coming. A lot of talks are going on. From your own understanding and global perspective, is there anything you would like to say for us to start sharing data so that and so to build much more clinical insights for patients? And all of us know the data of the patient belongs to data. In that kind of challenges, is there other ideas and models which is working elsewhere, which you should be adapting in India and Tamil Nadu? And how can Tamil Nadu be the front runner in that? Yeah. So one disclosure, if what I'm going to say happens across the world, I don't have a job. Okay, my job is gone. So one thing what like Tamil Nadu can do and be the front runner is like create the digital record for the patient. Like clinical trials, whether it is like proactive analytics or measuring the impact of a pandemic or what is the incidence level and all that, today it's actually a big guess. I mean, not just in Tamil Nadu, in many advanced countries too. But a big opportunity that can happen here because of the curve that we are in from a medical segment is that if we are able to create a digital record for the patient, leaving the ownership of the data with the patient, letting them allow what it is used for and what it is not used for, but then making it interoperable, will be a huge game changer. I mean, one example is a patient pulling up in emergency room in a hospital. If the physician has access to that record, I mean, there is that additional 5 minutes that is going to go for the benefit of the patient. Right? I mean, I can keep going on and on with the benefits. Like for clinical trials, patient selection. Like how do I run my sites? All that can be done within like a few minutes of analysis and all that. So, I mean, getting to the opportunity here, if as a part of some initiative, if Tamil Nadu takes the lead in creating the digital record, that is going to be the massive thing. And that will build a lot of things on top and it will break down the silos. And without that, there is no digital transformation, true digital transformation that's going to happen either. Yeah, thank you so much. So coming back to, I think we have all talked and given our opinion, and we'll hear from Mr. Arvind, the government response to it. Particularly, he is the biggest consumer of healthcare products and in the state also, as the MD of Tamil Nadu Medical Service Corporation. So you heard all the panelists, and we would like you to give your opinion and comments on what should government do or how the government and private sector and NGOs should work together to build a better ecosystem for healthcare.
Thank you, Mr. Venu and Vicky, for first inviting me for this particular discussion. Probably most of you might have heard about Tamil Nadu Medical Services Corporation. If not, I think I'll give a small intro about what we do and what is our role in the public health department of Government of Tamil Nadu. TNMC, as it's shortly called. We were established sometime in 1994, almost as Mr. Jayasri and many others have been praising TNMC. It is the pioneer in the public health procurement in the entire country, and recently World Health Organization based on a survey said that our quality of drugs procured has been the best in the entire Southeast Asian nations, because of which they conducted an international workshop at Chennai with a one-day workshop in our premises, as well as workshop in our drug warehouses also. So just that's about TNMC and the history, and we have very good systems in place which actually helps our vendors to get payments, as Mr. Jason already pointed out, get payments in time, which has been really very helpful in also discovering the drugs and the various equipments at the lowest possible rate in the entire country in the government sector. So that is where we stand. Just a bit on pharma as well as equipment sector. What we actually procure all that is required for the government sector, government health institutions, be it drugs, be it equipments, be it even the other services which the government hospitals specifically want. So that is where that's the role we play in the complete health department of the state of Tamil Nadu. Okay, we don't generally, not only we deal with small companies, there are big players. Our Vipro Ji, the man sitting next to me, he is also a vendor to TNMC for a very long time. We have Philips, we have Siemens, we have Toshiba, we have big pharma companies, international companies are vendors to us. So that is the where we stand. Apart from that, we also have in Tamil Nadu government has about 9 LINAC machines. We have 39 MRI scan centers in the government setup, 127 CT scans, 26 cath labs. That's the infrastructure which we have. So I think about 50% of the patients is what we cater to in the government setup as per our health insurance scheme data. So the demand in health sector, both in public as well as in private in Tamil Nadu, is really huge. And why I say it here is obvious. We require more participation from the private sector in the manufacturing of both pharma drugs as well as in equipment sector. That is the thing we want from the private sector. Apart from that, a few things which I just wanted to note based on discussions we had earlier. Sir, in the matched L1C, actually there is we have an open tendering procurement system wherein the lowest bidder gets the award. But in case there is a domestic MSME who is headquartered in Tamil Nadu, we give a preference of about 40% if they match the L1 rate. So that is that's been going on for a long time, and we continue to do so. So there's no we actually give purchase preference to the units who are manufacturing in Tamil Nadu. Apart from that, regulatory licenses and other approvals which various departments which our drug manufacturers have to go through. I think guidance actually plays that role. We probably we can have a special desk. I would request guidance to have a special desk for pharma industries, mainly because there are a lot of other approvals required, and both at state government level as well as at the central government level, where there are a lot of issues we face, because of which we ourselves in TNMC are facing issues in getting supplies. That is one thing. Then apart from that, this health record which you are mentioning at the last, government is planning to roll out one hospital management information system, is HMIS, in the complete government health institutions. I hope, once that is done, I think each and every patient will be identified by a separate number based on which the complete health record should be available, which can always be shared. At first level, we should be having it amongst the government hospitals, post which we can always extend it to the private sector.
right? Then apart from with respect to demand from the government setup, what I would suggest, what I would like to inform here is every district, we have about 38 districts in the state. Every district has about a medical college in the state of Tamil Nadu. So there's a lot of requirement in the public sector itself. We have about 1,000 crores of drug requirement every year. That's the orders which we place from TNMSC. Apart from that, equipment is about 500 to 700 crores every year if there is any specific schemes which we have. So government of Tamil Nadu is always eager to boost our health infrastructure in the public sector, simply because we are the pioneers and we have no other state to compare ourselves with. We actually look forward with the other developed countries to go where we are. So that's our targets and benchmarks, always the developed countries and not the states here. So we actually lead the country with respect to the benchmarking in the health sector. So I think I've talked more than required. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks for giving that government perspective. I'm sure we will come and disturb you more to talk about specific issues. Otherwise, I think what you said absolutely is right. Both from private and public perspective, Tamil Nadu is right in the forefront. So as I think it's a great session which we had. As WHO says, every $1 spent on healthcare, it returns almost 77 cents every year back, 77% return. So that means healthcare is the best investment, because we all talked, even during the pandemic, we understood health is the wealth. There's no wealth without health. So I'm sure we will have more and more focus, and Tamil Nadu will continue to be the capital of healthcare, not only in services, MedTech, digital health, and moving forward, even in pharma, at least in the new age pharma like biopharma, vaccines and other things, with government, private, industry, academy, all working together. Thank you so much for being patient, and really thankful to all the people who really stood, and we could not offer you a seat to sit. So really thank you for attending this session. Thank you so much. Thank you very much to all the speakers, the panelists. And may I now request Dr. G.S.K. Velu, Chairman, FICCI, Tamil Nadu State Council, to present the mementos to the panelists. We have a small token of love. Thank you very much to each and every one of you for sharing your knowledge and your time. Dr. Preeta Reddy, Executive Vice Chairman, Apollo Hospitals. Thank you very much, ma'am, for sharing your insights. And I request our chairman to present the memento to Mr. Jay Seelan J, the chairman, Indian Drug Manufacturers Association, IDMA. Thank you very much, sir. And I request our chairman to present the memento to Ms. Sarah Kerlo, Australian Consul General, Chennai. May I now request our chairman to present the memento to Mr. Chaitanya, Managing Director, Wipro GE Healthcare. Thank you, sir. May I now request our chairman to present the memento to Mr. Karthikeyan Chidambaram, Executive Director, Head of Data Assets Management, RB, GPS, Roche. Thank you, sir.
May I now request our chairman to present the memento to Mr. Aravind, IAS, Tamil Nadu Medical Services Corporation Managing Director. Thank you, sir. May I now request Dr. Preeta Reddy, Executive Vice Chairman, Apollo Hospitals, to present the memento to Dr. G.S.K. Velu, Chairman, FICCI, Tamil Nadu State Council. Thank you very much, sir, for wonderfully moderating the session. I hope it was phenomenal and insightful for each and every one of you here. Thank you very much. So this was a session on MedTech, advancing the life sciences ecosystem. So meet you in another exciting session. Thank you very much. This is from FICCI. We are signing off. And thanks to Guidance Tamil Nadu government, and the wonderful and the magnificent event, Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. This is Anka Nandini Arvindan for you. Thank you.